Aya. Shinokana mobile data. Rekanditira mastaira. How will I survive? I won't be able to survive. Okay, let's see mobile data. Kutike so mafirit. Mafirit anozotadzisa mobile data rangu kushanda. Chaya. Okay, like that and like that. Woo, it's raining snow. That looks so weird though. JT. Guys, my apologies. I am so sorry. Network yangu amenoshairi kuita panapa. Munazi ama Chinese avadine network dzavo. I'm not even sure if it's my Wi-Fi that's playing games or if it's the VPN. Come on guys, come back. Zokai ndikudze nyaya. We are taure tinzo. Huyai. Kune makomborero. Kune nyasha shinji. Uyai kani ndikudze nyaya yekuti kuChina kwakasvikwa sei guys. Tap to invite. Ndiana nda kuinvite kwa panyaya dzekuya kuChina. Request. No. How about we tag? Ko isusu ana madhumbe veduwe. Alright. Yo, unoona zvinonetsa melodika. China inonetsera chunhu 1. China ine vanhu vakawanda. Kudaroka. Vanozviitira vega mabasa avo ufunge. Vanozviitira vega. Ndo zvinonetsera China izvozvo. Zvekuti vanhu vacho vakawanda kudara. Vanoita vega zvese. Chavanotitorera isusu ndechekuti vangada kudzidza chirungu chete. Ndo zvavanotitorera. Otherwise zvimwe zvinhu zvese ka vanozviitira. Kose ndisiri kuona live yacho. Isati yaregister. Alright. Saka zvimwe zvinhu zvese vanozviitira maChinese ufungako. Saka ipapo pari trick. Ipapo patori trick zviri serious handidi kunyepa. Asi right, for the purposes of vanhu vanenge vachida kuuya kuChina. Unenge uchifanira kunge uine time yandakauya inini. Paidiwa degree riri from an English speaking country. English speaking country kutaura South Africa, USA, Canada, UK, New Zealand, Australia. Ndo mapassport avaida chete iwayo. Kana usina passport iroro pandakauya inini, vaiti unofanira kunge uine degree rekunyika idzodzo. Kana usina, ini ndakazongoitawo kuti ndanga ndine experience yeSouth Africa. CV yangu yatadzwa kuti ndane makore ndishanda muSouth Africa Department of Higher Education. Saka zvakabva zvangovaita kuti vafunge kuti no, uyu munhu anogona kunge ari bo. Plus inini time yandakauya inini vanga vachiri kutora passport yekune any country as long as degree uinere ututuma filter turi kutondipinza chando. Hameno zvaturi kutondiita ndikutofila nge
Mastaya ngaaende ari kundiconfuse. But yeah, so that was the time yandakauya inini. So nedegree rako teaching certificate yavanoti TEFL certificate or TESOL certificate, iwayo anowanikwa online, unokwanisa kumaapply online womawana woita courses, woita the course online, wana certificate rako vaiti vanoda 120 hours certificates iwayo. And then uine non-criminal record yekunyika kwako koichi ngachibve zvechi kwose chikuramba chiri papa. Why did I choose China? To be honest, at that time andina kuchuza I just wanted to get out of South Africa. Saka ndakaona China yanga iri easy kuuya madezi wayo, yanga iri very easy kuuya. Ndanga ndine options China, Japan, Thailand ne Vietnam vainga vaine same program idzodzo dzekurecruita ma-English teachers and vaine almost same requirements. Saka ndakaona China iri yanga iri easy kuti ndiite sei ndiuye. So nizvozvo uinazvo passport yako, non-criminal record yako, and a TEFL certificate kana kuti TESOL certificate, and then wait my teaching certificates iwayo waita makore from 21 to 62 years, and then wobva waita medicals right after medicals usati watombopinda unoitwa medicals, vanokupa form raunoshandisa kuenda naro kuna doctor, unokufilira in, vanenge vachida kuzona ma-x-ray, chest x-ray vada kumaona results acho, HIV results vada kumaona. So wava documents ako iwayo woenda pane inonzi Dave's ESL Cafe. Let me write that down. Dave's ESL Cafe. Pane website inonzi Dave's ESL Cafe. So Dave's ESL Cafe, ndaisa zita racho, ndo pano pane ma-recruiters anorecruita ma-teachers for Asia, mostly for Asia, unomawana ipapo. So ndo pandakangoendawo ndobva ndangonosubmita CV yangu ipapo, ndobva ndanyora vanenge vachida phone number, my years of experience, basically just your CV anditi. And then ukazviita at a time yekuti vari kurecruita, because kunoku academic year yedu inotanga muna September. Saka September so takutonotanga goredzva. Izvezvi vana kutanga kutoya kupinda grade 1. Next week atikuvhura musi wa 1 September. Vana kutanga kutopinda grade 1, vana kutanga kutoti grade 2, vana kutanga kutoti grade 3. Saka ukazviita kuna na June inonzi spring semester yakupera, vanokurecruita muna July, August, setri pa holidays vanenge vachirecruita. Kana kuti ukatanga futi kuna December, January tinoita kuvhara utozovhura February kana March. Saka papo vanenge vachirecruita. Indakazviita muna January of 2017. So ndasubmita ipapo ndobva ndango 2 days dzakatowandisa man. Same day ndandawana ma-responses anditi. So these responses angari ekuti vanhu vanenge vachikudza kuti titumire chakati, titumire chakati, titumire passport, titumire non-criminal record, titumire ma-certificates ako. Remember one thing, aubhadhari. Hapana chaunofanirwa kubhadhara pavana. Hauna waunofanirwa kubhadhara kusvika wapinda muChina. Hauna waunobhadhara. So paya ndobva ndatonzi chiita sei titumire, like most of the people vainditi ndoda kuita interview newe. Taizoti mukaita pekutanga ndaita nawo ma-interviews, muno set up interview online, either Skype interview kana kuti a WeChat interview. Madays were Zoom yanga isati popular, so it was mostly Skype. Moita a Skype interview, video interview chaiyo. And then ndobva taita sei ndaizoti ndapedza zvezvo manje wachinditi tichitumira ma-documents ndobva ndanzi passport yekuZimbabwe no. And then one person akazonditi no, vanhu vari kumhanyira
zveshuwa kune policy iri kuintroducwa muna May inenge yakuti mapassport ekuZimbabwe achadiwe, but policy haisati yaintroducwa. Yakaintroducwa but ichava effective muna May. Iwo ukauya February uno, you still fall under the old policy yaitora maZimbabweans ane South African experience or South African education. That's not degree like South Africa, but ndine South African experience. Not only did I have South African experience, but ndine tuma course from South Africa. But degree rank, to be very honest, ndere kuZimbabwe. Chikanzi inini ndinokuudza kuti unoita sei unouya. Ndobva anditi pane university yandatadza zvinhu zvako iri kukufarira, ita interview navo. Vandaita interview navo paya ndobva vati no, it's okay. Ndabva ndatova ini ndanda kuita zvekuti munhu akandiresponda akandanda kubhoikana, saka ndanda kuti munhu akangondiresponda ndobva ndamudza kuti passport ndeye kuZimbabwe. Very fast tatanga interview, munhu akangoresponda kuti I'm interested in your resume, ndobva ndati but I hold a Zimbabwean passport. Because munotambisirwa nguva yako, waita interview, wawesta data, munoza data wawesirwa data rako, munozokutaura kuti no, passport yako haite. Saka ndaibva ndangoti munhu akangonditi I'm interested in your resume, ndobva ndati I hold a Zimbabwean passport. Let's just get that straight. Waitona munhu aibva atorikidza kutoresponda zvachose. Saka uyu one lady uyu ainzi Karina said to me, no, Zimbabwean passport haina basa, zvese zvauri qualifications ako and everything zviripo, saka it's okay. Ndobva ndaita interview naKarina. Karina kanditi it's okay, abva nditi there's a university iri kukuda, ita interview navo, ndobva ndaita navo pai. That was like sometime tatatupinda muna February. So then ndobva aita sei, ndobva anditi the university, ndobva iti tikukuda uya semester iri kutanga February. Vakanditi semester yakatotanga, saka vana vedu havana teacher, you know. And then I said kuti alright, ndinouya, but here's the problem. Ndinouya sei? Zvikanzi unoita sei? Unouya unouya wosaina ma-contract, unouya ne tourist visa, wosaina ma-contract. Kana wasaina ma-contract ndopa tikwanisa kuzoprocessera a work visa. So I came, ndakavati ndada kuona kuti vanhu havari serious here zveshuwa. Ndobva vanditumira an invitation letter as a friend. Ndobva ndaenda kuChinese embassy kuZimbabwe, vandanetisa visa rangu, tourist visa rangu. Ndobva vanditengera matickets ekuti ndiuye kunoko. Ndobva ndauya, ndichisvika kuairport, ndobva ndaona ndakamirirwa netumwe students. Guys, handidi kunyebera, ndaityasi because everything was happening too fast. Everything was happening super fast, like at lightning speed. Ndakatozorealize ndakugara muno muChina kuti zviri normal. MaChinese kana vada chinhu vanoita chinhu chavo very fast. Havanombodzoke zvachose. Azviite, unogona kutongonzi nhasi wawana basa, mangwana kutonzi peka mabhegi enda. Ndozvavatori. Havaite zvinhu vachinonokera. So ndobva ndanzi takutengera ticket. Vandatengerwa ticket, ndobva ndauya. Nditouya ndakauya nekuHong Kong because I was coming to mainland. Ndakaconnecta through Hong Kong. Ndiri muHong Kong ndobva akatonditaurira akati creator inonzi WeChat account. Ndobva ndaita saizvozvo. Ndatova muHong Kong, aitoziva time yakada ndenda muHong Kong. Akutonditumira mamessage paWeChat pepe, wapinda here muHong Kong? Ndikati wadya here? Ndikati aiwa ndinatati kuma8 Maxen, tikapinda muHong Kong Maxen kuma8, tikabva kuSouth Africa around 1 in the afternoon, tikasvika the following day kuma8 Maxen. Waita se wadya here chichi. Again, it was uncomfortable, but then ndakazorealize kuti maChinese vanokoshesa kudya and vanokoshesa breakfast. Zvandakambotaura, I don't know kana pane makamboona my previous video, ndakati muChina ka ukama igasva unozatiswa nekudya. That is very practical for the Chinese. That applies to the Chinese really serious. Wadya breakfast, ndikati handina. Zvikanzi no, breakfast is the most important meal of the day. Unofanira kudya breakfast pepe. And then ndakazoconnecta from Hong Kong kuma 10. Ndasvika kuno, no, not kuno, the city andaienda ndakazosvika kuma 12 to 1, because it's about 2.5 hours from Hong Kong mainland to mainland kusiti kwandaienda. Ndasvika kweke ndakasvika ndakamirwa netumwe students. Guys, ndaitya. Please, ndati ndaitya. So I was taking photos of everything, literally.
ndikaona mota yauya kuzonditora bva ndatora picture yechinyi yeregistration, vehicle registration, maplates aya. Ndaita zvinhu ndichitya. Ndobva ndatorwa nemastudents aya, anga ari mastudents 2 vaitaura English nadriver. Ndobva tasvika paipai, hatisati tasvika kuchikoro, vaenda neni ku telecoms company like our Econet, saka ndakaendeswa kune inonzi China Unicom. Chikanzi you have to buy a SIM card. Tumufonere vanhu vari kumboti wasvika. Alright, ndatenga SIM card riya. But tapfuura nepane imwe shop, chikanzi tanzi tikutengere magumbezi. Vandatengerwa magumbezi. It was winter. No, it was almost springtime. Yeah, it was February, so we were going into spring. Winter yanga isati yanyatsopera, but yeah, it was still quite cold. Chikanzi tanzi tenge mablankets. Tabva ipapo, chikanzi tanzi tivhure bank account. Ndakanovhura bank account dera ndakapinda muChina. Vatana vatanovhura bank account, vandaenda kunosiiwa kupi, taenda kuchikoro. Ndaigara madays wayo, ndaigara on campus. There were apartments aigara ma-international teachers pacampus. Saka ndobva ndaendeswa kuapartment kuya kuya. Vandasvika vandanzi, this is your apartment. Password re-Wi-Fi ndeiri, maremote e-TV ndeayaya, chichichichi. I'm thinking everything is cool. Ndakunzi passport nema-certificates ma-original ones. Ndikati ndo zvatinoona kazviya zvekunzi munhu anosvika utorwa passport wozoitwa slave kaizvi. Okay, ipapo ndakapanika, ndidi kunyepa. Ndibva ndamubvunza mwana yangu kuti ko passport yangu munoidii. Zvikanzi passport ifanira kunoaplya inonzi akatova nema-contracts futi mwana iyeye. Maapartment mangu ndakasvika muine ma-contracts anga ari padesk. Ndobva atonditi zvone hanzi namem muite sei musaine ma-contracts aya and then you have to rest. And then motipa ma-contracts acho nyeyo original passport nema-original certificates. Tobva taita se tobva taendesa kunoaplya work visa. Ndakangoitawo but the fact yekuti ndandaiswa mucampus futi yakaita kuti ndiite a bit calm because ndaona ma-students everywhere. Mandaita a bit calm, vandati okay fine, vandapa vana vai vaya ma-documents angu, bva vana vai vatoenda. Ndobva time kumanheru, bva kwauya munhu, bva ndinokera zvikanzi hanzi ndikutaridze kuma-classrooms nekupa ma-textbooks nekukupa teaching material yese nemaregister evana chichi. Literally ndakapinda muChina sanhasi 28th ndandiri muclassroom guys, because vana vanga vatova ne3 weeks vachidzidza vasina teacher, saka vanga vasingatoite oral English yandaifanira kuvaitiza. So ndakapinda musi wa27, musi wa28 ndandiri muclassroom. 28 ndatenda kuclassroom paipa. 27 vandanotadzwa maclassrooms, vana vato like kumanheru, vana they're having their dinner. Because university yandakashanda for 5 years, mwana wese aigara mudormitory, hapana mwana yauya achibva kumba, but anga ari maChinese vese. So ndobva ndanotadzwa maclassrooms, ndobva ndanota sei ndapiwa teaching material yangu. The following day 8 o'clock ndandine class. Ndobva ndaenda kuclassroom kwangu kuya takatanga kuintroduceana tikadii. Settling in was not very hard because ndandiri environment yakazara vana ma-teenagers nema-early adults. Saka vanhu vekuti vana vachida kukuhelpa zvekuti do. Vana vekuti vakuziva, they know their way around the city. Saka vanenge vachikuti kada enda kubank tenda newe, kada unotenga mvura tenda newe, kada kuita chakati, kada kuita chakati, like literally they help you kuita zvese. Ndandakasainwa ma-students aitaura good English kuti vandibatsire, but you find kuti even your own students in class vanenge vachida kukuhelpa, so it was easy for me to settle in. However, pane chandakangana kutaura panyaya yema-documents. Ma-documents atakauya nawo isusu aida kuitwa inonzi ainotorizwa, nditi notarization. Right, that was very simple. It was a simple process. Right, policy then changed. I think it was 2018 or so. The policy then twisted zvakanyanyisisa zvezvi. One, vakungoda vanhu from those 5 countries, anditi South Africa, the UK, the US,
New Zealand, Australia, Canada, basically those 6 countries. But here is the thing, vachivada vanhu from those 6 countries, ma-certificates ako anofanirwa kuno certifyiwa neMinistry of Education yemunyika mako, neForeign Affairs yemunyika mako, neChinese Embassy iri munyika mako, kuti they are authentic. Because vanhu vanga kugadzira madegree zvisingamboite muno muChina. Munhu wese akagumira form 4 yake aingoti uya kuChina utongomukatwa nedegree rake rakabikwa akutotanga kutodzidzisa paya. Saka handizive kuti zvakazoitika kuti vazofunga kuti no, we need to stop this manufacturing of degrees. So iko zvino akufanira kuenda kumaembassy, akufanira kuenda kuForeign Affairs, akufanira kuita sei madegrees aya zvese nemapolice clearance akufanira kuenda kuChinese Embassy in your country oiswa a seal. So there's a seal yavanozonoisa. Inini angu akazozvitwa because then after 5 years I had to move from that school to another school. Saka kunenge kuri kutanga kuti 1. So I had to send my certificates angu back kumba kuneswa masil iwayo neChinese Embassy neForeign Affairs Ministry. And then so that is how I came to China. Ndaka apply basa online, guys, and I didn't know anybody who linked me or anything. Ndaka apply basa ndega online. Ndikariwana, ndikauya. And I worked for that university for 5 years. Ndiripa university ipapo. So generally the policy in China ndeyekuti kwagara province for 5 years, you should leave. You should leave the province. But nenyaya yepandemic iriko iyi, vanhu hobo pakatanga COVID paya. Ma countries ane varungu akatora ma citizens avo. America yakatora vana vayo, Canada yakatora vana vayo, Australia yakatora vana vayo, Britain yakatora vana vayo. You know, vana vakadzokera, vanhu vakadzokera kunyika dzavo. Vokwasara isusu takapiwa instruction 1 neZimbabwean Embassy in China. Takanzi teererai zvamuri kuudzwa negovernment yeChina. Tikabva tateerera, tikaita stay put. Zvakaita kuti kushata kwechimwe kuve kunaka kwezvimwe. Takukwanisa kuwana mabasa aipiwa varungu chete. Nekuti chokwadi ndechekuti nepandakauya kunokuka, ma-private school, ma-international school, ma-training centers, kwaenda varungu. Kwakusingadiwe vanhu vatema. Asiko zvinotakwaniswa kupindawo ma-international schools achona iwayo. Nekuti varungu vacho havako. Hakuna varungu vacho, varungu vakadzokera kunyika dzavo. Vadzokera kunyika dzavo, China yacho haisati yavavhurira kuti vapinde. Kubvira 2019, guys, handisi kutombonyepa. Kubvira vanhu pavakabuda 2019 vachienda kuwinter vacation, or 2020, early 2020 vanhu vakabuda vachienda kuwinter, nevaya vakazoripatriatwa nenyika dzavo nemagovernment avo vaya havasati vadzoka. China haisati yavavhurira kuti vadzoke. Recently ndopandakaona pakabuda chilist chekunzi pane nyika dziri kunzi dzakubvumidzwa kuti dzidzoke. KuAfrica kune kune Zambia, kune Liberia, kune I think it's Gabon, ne South Africa. Those are the 4 countries dziri kubvumidzwa kuti vanhu vadzoke kunoko chete. And then muno muAsia, obvious, Asia vanotora ma-countries akawanda akubvumidzwa kuti adzoke, but the process is quite cumbersome. But kana uchida unouya. And then organized policy yakabva yatena handiti. So vakuda vanhu vekunyika idzodzo dziri 6 or so. Madegree avafanira kuno authenticate kwa kuma embassy. And yeah, basically that. Do pakachinja policy pakuti madegree afanira kuenda kuma embassy zvanga zvisingasimboitwe. Zvakazvando zvakuitwa nekuti those 5 countries. But however, regai ndimbotaura icho 1. Kana uchida kuenda kunyika usawanzotera kuti zvinzanzi iko zvina kuchauyike iko zvina zvichadi ayewa try unogona kutoenda. Pane times dzekuti they are so desperate for teachers zvekuti vanokutora iwewe uri willing kuuya unouya. Kana chikoro chauri kunoshandira chiri willing kukubhadharira mari yekuhotel yekuti unoiswa muquarantine, but iko zvinofanira akaregistrwa madays equarantine anenge akunzi 7 days or so, or is it 3 days or 4 days andichazi kuti handizoti mangani, because vanenge vaimboti 1 month wakagara muhotel uchibhadhara. So vakareduce all that. Saka nyaya yekunzi izvoni hakuuyike guys, musateerere.
kana da wenda unyika enda kana da kuya kuchina ka try your luck, try, you'll be shocked kuti unogona kutopinda mwana chinza vasikupinda ipapo paDave's ESL cafe. Yes, China it is strict panyaya dzekuti vanhu vapinde. You could try other countries. Vana Thailand vari kutora ma English teachers. You could try vana Japan, you could try vana Vietnam, Nepal, Taiwan, Singapore, yeah, Hong Kong and Taiwan, they are part of China, and China mainland ndo rinenge iri too strict, but amwe ma countries aya ari kutora anogona kupinda. Thailand yakashatira kuti inobhadhara mari shoma. Chikonzero is very simple. Ma Filipino akawanda anouya ikoko anoenda kuThailand vono negotiate ma low salaries. Saka iwo kuti uzopinda usanga unegotiate yakawanda avambokutori, because ma Filipino anenge achita almost free labor. They don't mind ma Filipino, because vanenge vachitofila kuti ndikawana $500 pamwedzi zvitori nani pane kuti ndigare musha kwangu ndichishupika. Saka ma Filipino ndo anoita kuti zvinhu zviome muThailand, ndo anoita kuti ma salaries adzikiswe muThailand. And then I don't know kuti kuThailand kune ma international schools here handisi, but muChina makazara ma international schools. Kana taura zvama international schools ka ndikutotaura like ma schools ekuti you can find that brand rine ma schools in different countries. Like the brand that I'm working for now, ine ma schools in different countries. So they have many campuses in the same country. So you can be moving from one campus to another. That means from one province to another. Uchiona onyika, uchidzidzisa, uchitoti kumari mbijana. But zvakugoneka nekuti varungu vakadzokera. Varungu vasati vadzokera tatisingalumi. Taikandwa kuma government. Taingokandwa kuma government schools ikokoko. Of which my government schools actually they are not bad. Like the government school that I worked for in university, that I first worked for, they shanda 16 hours a week. 16 hours a week. That meant like 3 days a week where shanda. And that meant kuti ndanga ndine free time. Free time yekutsvaga ma part time. Free time yekutsvaga ma part time. Of course, unenge usingabvumidza kuti utsvage part time because chikoro chinenge chakakunza chinenge chakakuitira mapepa. But you can always get part time. Kana uri munhu ane simba zvako. And then I remember at one point I used to work for 4 schools at the same time. Ndaimuka kuseni ndonoita class dzangu dzepa university kuseni ndapedza 2 o'clock ndinenge ndaa kuuniversity ndinenge ndaa kune chimwe chi primary school ndonoita hello Sisimeli Murise, thank you for joining. So unenge uine free time yekuti unokwanisa kuita ma part time. Kana uri munhu ane simba rekuita ma part time, unenge uine simba, unenge uine time yacho nekuzviita. Unlike ukaenda kuma private schools nema training centers, unenge uchishanda a lot of hours. Of course they pay well, but unenge uine a lot of hours dzaunenge uchishanda. Right? So that's the difference. And then my training centers, yeah, again there's a twist in the policy. My training centers are kuvarwa, guys. Ukaona offer wabasa ne training center, andizivi zvine zvafamba sei, because my training centers are kuvarwa. Vari kutry to reduce the number of hours dziri kuenda vana kuchikoro, because this is the setup here training center. Vana vanoenda kuchikoro makuseni handiti. Vana vanoenda kuchikoro makuseni from 7:30 to 5 p.m. Then after ma chikoro apedza zvekuchikoro chaiko woenda ku training center. Training center inogona kutanga kana na 6 kusvika na 9 p.m. Vana vari kudzidziswa English, vana vari kudzidziswa maths, vana vari kudzidziswa music. So most of those training centers aidzidzisa English. Saka vana vanenge vari kuchikoro until 9 p.m. Right? And my parents anenge achibhadhara zvisezvozvo. Now remember, China had the one child policy at one stage. Mwana 1 anenge achitarisirwa kuti ngaagone kutaura chirungu, ngaagone math, ngaagone kuridza piano, ngaagone kuimba, ngaagone kutamba. Saka vana they were constantly in and out of different training centers vachidzidziswa zvakasiyana siyana. So the government iri kuvhara, iri kuzvistopa zvisezvo zvezvo. Because one, they are trying to encourage kuti vanhu vaite vana 2,
nekuti vari kuti kwese kwamuri kubhadhara kuri kudhurirai, ndosaka musizi kuita vana. Saka tikazvivhara zvese izvozvo munoitawo muvana venyu vaviriwo, because population yavo isina kumira mushe zvakare, nenyaya yekuti vakamboita one child policy for a long time. So that's one thing. Training centers, be wary. Ukaona wapiwa offer basa ne training center, be wary. Number 2, ukaona offer basa ukanzibhadhara, don't. Siyana nazvo. Hakuna vanobhadharisa kuno kuChina. KuChina kunoyiwa mahara. Vanhu vari kurecruita vanobhadharwa nemasikuza vanenge varecruita. Vanenge varecruitira. You find kuti unogona kunge wakanzi inonzi contract yako yakati salary yako is $1,500 a month. Ndikungopa example. But in actual fact salary yako inogona kunge iri 2,000 kana iri 2 point something. Agent anenge achitora the balance every month. Achikupa 1.5 yako iyoyo. Kana kuti anenge achitora whatever amount yaunoreceive iwewe. Unogona kunge wapa a quarter or a third kuna agent. Atobvisa yake. So don't pay any agent chero zvodini aubhadhare agent. Agent anobhadharwa nechikoro chaatsvagira teacher. The second thing ndechekuti also, or the other thing, not the second thing. The other thing ndechekuti muChina the policy is kana mukarecruita an international teacher munofanira kumupa pekugara. Munofanira kumuitira health insurance. Include a traveling insurance. Munofanira kumuitira yes, Sismeli, training centers are like after school clubs, but anenge ari strict pakuti it's almost like vari kudzidza zvakare, vanotopiwa homework. Yeah, and in mama China vano insist on homework. Even kuchikoro chaiko vana vanozinga vapiwe homework every day. Every day vanofanira kupiwa homework. Ukasatopa vana homework unotonzi nemabereki ticha anenge adzidzisa api vana homework. Vakaona vana vaya kumba nehomework vanofara kuti ya tichari kugona basi, because vana vavo from primary school kusvika high school those years ndeyekudzidza zviri serious, havabvumidzwi kuita anything else. Kana kubika vanenge vasingagoni. Then kuuniversity nobody cares. University it's freelance, it's freedom. I remember ndaiti ndikabvunza vana vangu my first year kuti that's a lot of hours. Yes, definitely. They are very long hours, but kwavari zvinovamekera sense, because even in the working industry yachona you find kuti izvezvika dziri kumanguva izvezvi this is 8:24 p.m. right? Pane vanhu vari kushanda pasi apa ruta construction vari kuvaka. So kwavari zvitori normal kushanda these long hours zviri normal. So they train vana vavo kushanda vachiri vana vadiki. But ipa pacho unozonzwa tsitsi because kunetwa kurara muclassroom. Vanorara muclassroom. Vanenge vakaneta. So then like I was saying kuti usabhadhara agent no matter what. Usabhadhara. Chero uchida basa sei musabhadhara maagent. Maagent achabhadhwa nechikoro chichakuunza. And the other thing that if this school is very desperate and they want you, vanokutengera air tickets. Ini ndakatengerwa. Vanozoribata pa first salary yako. The other thing that you need to understand about China is isusu tunofunga kuti kutaura mavhoko ndokutaura chirungu anditi aiwa kusiriko. Kutaura chirungu kwekuchina kwakatosiyana nekwekumusha kwedu. China ufanira kutaura very simple English and you speak slowly. Saka don't worry kuti nini vocabulary yangu ishoma andigone vana perpendicular vanani avatonzwisise. Ndogara nchiudza vanhu kuti ndikaverenga mamwe mapost angu andaimbeta pa Instagram ndichiri ku South Africa ndinozvibvunza kuti ko ndiana inyora chirungu ichi, because handichachizive chirungu chese ichacho. Ndakuziva basic English. 6 years is not a joke. Uchitaura basic English ndo yandakuziva. Ndinoto vocabulary yangu ya very limited. Ndo zvakashatira kuya kuma Asian countries kunoko. Vocabulary yako English inoita very very limited because you have to use basic vocabulary every day and you have to speak slowly kuti vakunzwisise. So anyway, it's not to say it's a bad, it's a good place to be. China is good, China is bad, just like any other country. Then the other issue that I was saying kuti kana
international teachers akarecruitwa. 1, the school should give you accommodation. 2, vanofanira kuitira health insurance. 3, vanofanira kukuitira health insurance yako ifanira ngene travel, because uchatravel uchienda kumba. Before the pandemic taitengera ma tickets every year, end of every contract year vanokutengera ticket rekudzokera kumba nekudzoka kubasa. And then vanofanira kukuitisa ma medical. Paunouya muChina, the first thing usati wapiwa visa, not visa but resident permit. Unenge uine visa kudhara, pane yavanozoti resident permit inozonamirwa mupassport mako. Morris, mamwe mabasa, it's very hard kuti ubve kune imwe nyika uchiuya kuzoshanda mamwe mabasa muChina. Pane vari blessed vekuti vanoti vakadzidza muno muChina vakagraduate vanokwanisa kuwana mabasa. There are a few blessed ones. Otherwise, zvinhu zvese vanozviitira, kubva kucleana matoilets, kubika, kuchengeta vana, vanozviitira. I'll say something about kuchengeta vana later. So then, ukauya, unosvika uchinoendeswa kuma medicals. Ma medicals avo ari thorough. It's a full board examination. They will take samples like blood, urine, okay? Wait a chest x-ray, they will check your kidneys, your liver, they will check your okay, for blood they will definitely do my syphilis, my STI, my HIV, then monitor my TB. These are the things that could get you deported from China. 1, testing HIV positive, they will send you back home. 2, having an STI, especially syphilis, vanokudzosera kumba. Vanogona kukurapa vokudzosera. TB. Now with TB, I know a student akazosvika pakufa neTB in China. Avagone kuitreat. So if you test positive for TB, you'd rather just go home zvako unorapwa. Because kwavari hachisi chinhu chiri common. Saka vatoziva kuti inotreatwa sei. Vanospecialize ndizvo zvavanogona zviri common kwavari. Ndo zvirwere zvavanonyanya specialize in kuma hospitals kwavo. Because zvinenge zviri common kwavari. Zvisiri common kwavari havanewo nazvo. So yeah, vanokuita ma medicals. And every year you have to renew your visa. Don't worry about that. Your employer will do everything for you. They will pay for your medicals. They will pay kurenew visa rako. They will pay even kukuendesa kunoitwa ma medicals. Varokubhadharira zvese. Chako iwe kungofamba uchienda uchinoitwa zvauri kunoitwa. Kuenda kunoita visa vanokuitira zvese. Anditi chaunofanira kungoita iwe, make sure une ma documents ako akakwana. Ma documents akashota manje ndo pamunozonetsana. Make sure ma documents esari kudiwa unawo. And then yeah, mamwe ma schools anopa accommodation on campus. Like this apartment ena kugareko it's on campus. Nditori ma classrooms angu atori this side. Shekuti I literally go downstairs ndakutoka kuma classroom. I come upstairs ndakumba. Right? Mamwe wo vanogona kuti vanenge vaine an estate agent anoziva kuti tino ma international teachers kana auya tinovatsvagira pakati. Vanokutsvagira pekutangira. Vamwewo vanenge vachiita zviya zvekuti vanenge vaine ma apartments avo, like the previous campus I was in. Vanga vachitori nema apartments avo. Saka taingonogara ikoko, but unenge uchibhadhara rent iri subsidized. No bhadhara rent but iri subsidized. Like for example, the last apartment yandaigara ku previous campus yandakanga ndichishanda, ndaibhadhara about $100 for a 2-bedroom apartment. And then mvura ndakaibhadhara ka1 for the 6 months andakagara ikoko. Ndakabhadhara mvura about $20 for 6 months. Magetsi taibhadhara magetsi tega every month, wakona kubhadhara about $20. Magetsi aidependa kuti washandisa zvakadini. But mvura it was mostly like free. Ndakaibhadhara ka1 for 6 months andakagara imomo. Ndakabhadhara about $20. So ma campus zvinongodependa kuti campus china iri kupi and kuti chikora china chiri kupi. And then kozoti chichimwe futi chino. Oh yeah, I was saying kuti pamwe mamwe mabasa. Right, this is the setup iri ku China. Isusu we know tinogona kuenda kune mamwe ma countries like togona kuenda ku South Africa, tonoita ma child minder, tonoita sese anditi. Now ku China it's a different thing. Pakuti child minder ndamai vemurume na baba vemurume.
ndo machild minders iwayo, anagogo nanasekuru. Now remember, for a long time vaiva ne one child policy. Saka inini ndikaita mwana wangu 1, iye pachazetoa mwana wake ndichamuchengetera mwana iyeye. Vana hobo vanochengetwa nanagogo nanasekuru. Ndo basa ravo anagogo nanasekuru kuchengeta vana. But havasi anagogo vese vese, vanochengeta ndivabereki vemurume. Zvekuti ukaroorwa ukangonzwa ita nhumbu, amweni wako akutouya kuzogara nemi, wozvara mwana wako, amweni wako utanga kutochengeta mwana. That's zvitori normal kwavari izvozvo. Amweni naatezvara anogona kutouya kuzogara nemi, votanga kutokuchengeta uchine nhumbu, kuzosvika pakubatsirwawo vachikubatsira kuchengeta mwana. Zviri normal, zvitori very very normal. Saka kuti vati vanozohaya vanhu vanoita machild minder kana kuti vanocleana kana kuti vanoita and ukaona pama institutions, pangava pa hospital, pangava pa chikoro, pangava pa mostly hospitals, schools, kana kuma park, kunenge kuri very clean. But who is cleaning these places? Machemberi. It's mostly ma cleaners in China, vanhu vakuru, ana sekuru nana gogo. Now ndakatadza kuzvinzwiseni kuti kwana sekuru nana gogo vanozoita ma cleaner sei. And then somebody explained to me kuti ati munozoti muchina munobhadharwa roora. Ukaroora muchina unobhadhara roora. Saka vamwe vabereki vanenge vabhadhara mari yese yeroora vachirodza mwana womukomana, vosara vasina ma savings avo. Kana vasina ma savings avo, the next thing chatongosara kushanda vakutonoita ma cleaners. But some of them just work because havagoni kugara pasi and havana vazukuru, so they have to work kuti varambe vari fit. Right? Cultural shocks pandakaya kuChina. Right. The first culture shock yandakaita pandakaya kuChina. Remember I said ndakatanga kuenda pa university. So the first thing chandakaona ndechekuti vana vane ma students anenge achifamba akabatana maoko vachikisana vachigadzirana bvudzi even in classroom. Mukomana anenge achigadzira musikana wake achimukisa achimuita sei mulesenu, vachigarisana pamakumbo vachiita sei. Zvaini mafezi anenge aita kurova kuti ko. And then with time unenge wajaira ma students ako anditi, so you start talking about cultural differences. Vobva vatokuudza kuti zvitori normal zvizvi. So then ndakuzopindawo mutown ndakazona kuti but zvinenge zviri normal, because even vari married vachona vanenge vachifamba vakabatana maoko vachidhonzana. Next thing hanzi yezvo zvitori normal. The next thing, another culture shock yakandibata kuChina kuno kuvedwe. Varume vanotakura mahandbag evakadzi. Muri kundinzwisisawo? Varume vanotakura mahandbag evakadzi ndokushowa rudo kwavo ikoko. Mukadzi wekuChina anotitwa like a queen. 5% battery. Mukadzi wekuChina anotitwa kunge, just hold a moment. Let me plug in my charger. There we go. Okay. Mukadzi wekuChina anotitwa like a queen anditi. Handbag inenge yakatakurwa nababa. Chake kungofamba. Right? Literally murume atakura zvese. Anogona kunge akatakura mwana uku, otakura mabhegi emwana, otakura handbag yaamai, amai vachingofamba. Then the other thing that I noticed is Chinese women are very controlling. They are very controlling, ndo vanotonga, and it seems like varume vachona vatozvijaira zvekutongwa, they are okay nazvo. Vakadzi Chinese vanotonga. Kana vakasvika kana panzvimbo kana kuti vari kutenga soka, murume anenge achingoti mukadzi murume anenge achingoti literally vakadzi vechiChinese vanotonga. Zvekutonga chaizvo chaizvo. So my friend muChinese akaroorwa nemurume ari 7 years younger than her. So ndakamuti iwe ukaucha kwangu hazvisi normal. Zvakuitika, but it's not something chiri very very normal. Hazvina kushata, but hazvisi zvinhu zvatinonyanyoita zvekuti unoroorwa nemurume mudiki kwaari. Akanditi aiwa ndiari easy kucontrola.
unororwa nemurume mukuru kwauroda kuti unomukondorerwa nani. Ndikati okay, it makes sense. Zvine sense. And then the other thing that shocked me pandakauya kuChina, okay, this is quite disgusting. MaChinese anoshipa. Even now, nepandemic yakaitika yaya havasati varegedza. You'd think kuti nekupandemic yakamboitika yaya vanhu vakadzidza pamwe havachasvipe, but kana vanosvipa zviri kusvipa zviya vanoita mazigaro rwaya ubva wati muroad havana basa kuti vari pai. Just last week pandakaenda kutrain station, bade munhu akanyatsa kuti murume mukuru akanyatsa kuti pafloor yemutrain station kumaseat kunogara vanhu, kumabenches kunogara vanhu vakamirira kupinda mutrain kuya kuya, muwaiting room basically, akasvipa pafloor. Imo mucovid muno uri kusvipei, but kwavari zviri normal, zviri very very normal. Inini yakandivhundutsa mustudent akati trim class ndiri kuexplaina something ndobva vati pupasi, ndakafreeza and I forgot zvandachitaura nezvazvo, kukangana kuita lights out. Vamwe vakandibva vanditarisa somubva vanoti murairidzi wabatikana. Ndobva vatanga kuseka. These are university students. So you could then explain to them, but no, in my culture, this is wrong. In my culture, azviite. But yeah, that's a cultural shock. Yeah. Yandakasanganidza nawo China. Then there are pane mamyth atinonzwa ayaya about China ayaya. Kuti hanzi maChinese anodya imbwa, maChinese anodya kiti, maChinese vanodya nyoka. The truth of the matter is Chinese people eat anything and everything. Anything and everything. But here is a good thing. Vanonyora, aupiwe chinhu by shock, you will not be shocked because not ndiri kudya imbwa. No. Vanotori nemarestaurants avanenge akatonyorwa kunzi dog meat, donkey meat. You won't find yourself uchidya zvinhu zvausingazivi. No. Vanokuudza zvinenge zvakanyorwa. And nyaya yekudya nyoka, nyaya yekudya imbwa, it's not every province inozviita. Pane ma-specific provinces anozviita. Most of them actually don't. Vanotoita imbwa ma-pets. Vanotoita ma-cats, ma-pets, they don't eat them. But kune vanodya zvechokwadi. They eat anything and everything. And anything and everything, ndikutotaura kuti anything and everything. Munoona kuma-teddy pose, tuwana twema-touch tuya. There's a video yandakamboona kamwana kadiki so kachinjikiswa nagogo. Tuma-teddy pose turi tupenyu. Tumusoro bhandakura tuya tine zvimusoro zihombe. Tukuri mumvura, tukuri muchibhoso, tuine mvura. Saka gogo vaisikupa chimwe chiteddy pole 1 nemvura. Wopa mwana. Mwana kuti akutomedza. Kwavari zvitori normal. And also what I noticed about the Chinese ndechekuti ukangovaudza kuti chinhu ichi chinoita kuti urarame a long life, it's got health properties, vanochidya. Chero ukavataurira kuti ichi whatever it is, iwe ukangoshoda ungovaudza chiteka, ungovaudza kuti chinoita kuti uite long life, vanochidya. I attended my first wedding that I attended in China. Was my friend's wedding, and actually takarora nemunare 7 years younger than her. That was a normal wedding, fine. The second wedding andaka attend in China was for a colleague. Vedue, kwanga kwina about 30 tables and it. Vanita mchato yawa inonakidza fine. But here is the thing. Pano serve wachikafu pai. Takaunzirwa chibowl chihombe, so chachinezi ku chicken really full. Every table yakanisirwa chibowl ichocho. So inini I was hungry and I was excited kuti finally tazowana chicken because mwisana singazvinzwisi zvanga zvichiuya. Ndikati finally chicken. Kudai so kuti mucheke chicken yako napasi pane zikukamba rakadai. Isina kumbochekwa kamba iyoyo. A full turtle. Yakangokwatiswa ikaiswa muchibowl muya.
ikaiswa maspices nemaleaves necinnamon nezvinyi nechicken yacho yakangokwatiswa zvikaiswa ipapo zvikatsvetwa zvakadaro. And apparently they say it's a very important delicacy pamuchato. It symbolizes long life for the married people, and it symbolizes a long life for their marriage. Okay? For their marriage and for the couple kuti vachararama upenyu hwakareba. So kamba itori important pamuchato. Samazviwaka kada kuchata zvokuti amuzoramba nevanhu venyu, make sure kuti pamuchato penyu pane kamba. Mokwatisa kamba iyaya modlisa magesti enyu. Modlisa magesti enyu. Anditika magesti enyu odla. And then yeah, kamba chayo. Kamba inodyiwa pamuchato. Aiwa, kamba inodyiwa pamuchato. Mukuti kudi kwemi. Pamuchato panodyiwa kamba. So anyway, that's basically my journey about how I came to China. My documents ID'wa back then, it was a degree from an English-speaking country, a passport, police clearance, a TEFL certificate, English teaching certificate. TEFL cannot TESOL. And then paidiwa passport. The Taura passport identity. And then paidiwa medicals. Yes, paidiwa medicals. Wozvitora zvononotoraizwa ubva waapply basa rako online pa Dave's ESL Cafe. Number inyora pasi mendinyore again. Dave's ESL Cafe. Ndopa ndakawana basa apa pa Dave's ESL Cafe. Ndopa ndakawana basa inini angu. But iko zvino policy yachinja, vakuda vanhu from those English speaking countries, South Africa, New Zealand, Australia, UK, Canada, US. But guys, you never know. Try. Nogona kuriwana. And like I said, mabasa tinokwanisa kuwana munomu as ma foreigners in China, it's mostly teaching English. But you find kuti pane vanhu vari kukwanisa kuzoteacha amwe ma subjects chaiwo, like math, economics, biology, science. Okay? You can actually teach those subjects as well. But it's mostly for my international schools, not for my government schools. So, yeah. Cost of living. Well, I used to not understand kutiko vanhu vekuna na America, vekuna na UK, vekuna na Canada vanombodei muChina. Murume mukuru anokuzoti ndane 20 years ndiri muChina. Zvaindinetsa nekuti ivo vanobva kuma western countries ava vanenge vachimbotsvakei muChina, but ndakazozvinzwisisa manje. Cost of living in China is low, you guys. Cost of living in China is super low. Very, very low. Zvekuva low chazvo. Chinhu chinodhura muChina chandakaona inini accommodation. Ndo paungatombozotiwo zvino. But haizodhura zvokuti ungabva wazoita homeless. No. Otherwise, zvimwe zvese, transport is cheap and convenient. Public transport is very cheap and very convenient. Clothes, the same. Food, food achatombotauri. Cost of living in China is very low. That explains why you find vanhu western countries vakazara muno muChina. Especially before the pandemic, vanga vakazara muno. Because kwavo kunyika kunodhura kugara. Muchina makachipa kugara, please. Muchina makachipa kugara. Zvikuchipa zviya. The difficult thing about China is haumbowana permanent residence, haumbowana citizenship. Vakawanda vanavo. Even ukaroorwa nemuChinese vasikana, kana kuroora muChinese, haulumi. Unowana spousal visa. Unogona kunzi woisirwa 2 years. Uchiramba uchirenewa. Hakuna chinonzi permanent residence. They introduced a new policy, I think that was 2019 or 2021. Yavaiti vanhu vanenge vane a doctorate degree
in a field inodiwa mchina like civil engineers ndo vangatowana ma-permanent residence. The rest renewai visa enyu every year. Ndo zvinorwadzira muchina izvozvo zvekuti you have to renew your visa every year, and for you to be able to renew your visa, you are either married to a Chinese, or you are employed, or you are a student. Ndo kuti ugone kurenewa visa rako. Kana usina izvozvo zvinogona kunetsa kurenewa visa, because as a student kuti urenewe visa varuda matsamba inobva kuchikoro kuti munhu student yedu akabhadhara school fees mupay visa astudy. As an employee, they want to see a contract of employment yawakasainirana na-employer wako. And then maybe as a spouse, obviously they would want to see the marriage certificates kuti you guys are married. Ndo kuti urenewe visa mchina. And the visas anorenewiwa annually. So that's the hard thing about China. Other than that, guys, and and of course racism is everywhere. Let's be honest. You develop a thick skin somehow. Racism is everywhere, be it in Western countries, be it in African countries. Racism is everywhere. Ndosha shitongori. Saka for me, racism does not really bother me. What bothers me is kutorwa mafoto. Ma Chinese are not kutora mafoto, please. You are minding your own business, you're not even looking. You find yourself up on my social media platforms, which is sekwa. Because you're not kutora mafotos which are usually weird, or even when you're not doing anything weird, they'll take a video of you, they'll take a photo of you. Ndosha vangori. Vanitanga vanovhunduka kuona ma-foreigners, vanongokutora mafoto, vanongokutora ma-videos. So if you master the language, at least basic communication, you are okay. You can tell them kuti zviri rude zvauri kuita izvozvo. The word rude is very powerful kwavari. Ukati something is rude, vanosvava. That word rekuti rude, ukari translator, it's very strong in their language. Saka unovaudza kuti zvamuri kuita zviri rude in my culture, that is very, very rude. So yeah, it is what it is. But yeah, racism, guys, tikada kufunga racism hapana kunyika kwatinoenda, because racism is everywhere. And I'm not bothered ne-racism in China. Chinondi bother ndechekuti you find kuti ukapfudzana nema Chinese, so uri muforeigner, vanosimudza mamask avo, kana vanga vakadzikisa mamask vasina kupfeka mamask, vanomasimudza kumavhara. Because even as far as they are concerned, my foreigners ndo ane COVID, ivo havana. Yeah, it's just basic propaganda. It's just basic propaganda, so it's fine. It doesn't have to bother us. I mean, we mind our own business. Yeah. So that's my journey about coming to China. Okay, what do I find weird in China? Mitemo yawe pane mitemo yavanhu and don't find it weird. Like what I said in my other video, kuti ukatama uchibva kunogara kuchitungwiza, wakunogara ku tongoti ku St Mary's, wakunogara kwamakoni, ufana kunonyoresa police station kuti ndakugara ukuno. Ukatama kubva ku Milton Park kuenda kana ku Maple Lane, wakufana kunonyoresa ku Maple Lane kuti ndakugara kuno. You should go to the police station within 24 hours dzekutama kunonyoresa kuti ndakugara upano. So basically ufana kunona sabhuku. So you need to go to the police station to register pauri kugara. Of course, it's all for control purposes. And then kana ukapinda mChina, you should register within 24 hours kumapurisa kuti ndapindawo munyika menyu ndikugarawo pakati. And people will say to me, oh, but I've been to China several times and I never had to register anything. True. Kana uchigara muhotel, you don't have to register anything. The hotel will do it on your behalf. Iwa otomboziyo ndo zvikutoitika. Avambokuudza kuti akunyoresa kumapurisa. But trust me, copy a passport yako inenge iri kumapurisa. Nearest police station, the police station that is nearest to the hotel you are kugara, vanenge vaine copy a passport yako. Vanenge vaine information yako yese kuti wakapinda mswani alright uri kubuda rini, vanenge vainazvo. They will not obviously make it public or make it known to you, but ndo procedure yavo. Vanonokuregister kumapurisa. And then I find that a bit weird. Ukatama kubva ku one city kuenda kunogara kune another city,
The first thing you need to do, introduce yourself to the police, register at the police station. Kuti ndakugarawo muno musiti menyu, ndinobvawo kwakati, ndinonziwo ningi. Saka you need to do that. Munduwo mamwe mapolices andino mimwe mitemo yandakaona iri weird. Yekuti isusu tinotofamba kutobva kuchitungwiza kuenda kugokwe uko hapana anombokubvunza kuti unobvepo wazodini. But yeah, munomu zvitori normal. Kuti kana wasvika ku a new city or a new district, you should register with the police. Right. Like I said in my other video, the other thing that I find uncomfortable about China is kuti unengo uri under surveillance all the time. Not under surveillance per se, but you are under cameras all the time. Ukangobuda mumba, watu hapa camera. So they can basically track you anyway. Kana wachikuda zvako vanokuwana. Because nogara wari vane macameras pese. Makamera pese pane makamera. Pese pane makamera. Saka kana ukangobudawo panze chete, takutokudi zvedu. Takutokuona kuti ndinenge uyo ari kuenda kwakati azodai nhasi. So that's China for you. Kana uri munhu asingadai zvekuita zvinhu zviri illegal, it's okay. You don't have to bother yourself. But kana uri munhu anenge ane dzanda kumhanyisa, then China is not the place for you. China is not the place for you. But yeah, kuchina kunogarika if you are disciplined, if you kana usiri munhu ada zvezvinodhaka, because zvezvinodhaka zvishua zvinokukonzeresera. Kana uri munhu anongodawo rama life yako inongori straight, it's okay. Sandra Motsinyika says, is it safe? Absolutely. Absolutely. China is very safe. And it's not safe from the pandemic. Safe in terms of crime. Absolutely. China is very, very safe. It's only like my big cities, Ekuti, you need to be a bit more careful. Like Nana Beijing, Nana Shanghai, Kwakawanda ma foreigners. You need to be a bit more active because tukumbava to my petty criminals. Ndo kwatinotambirawo. But zvinhu zvekuti hanzi ndasnatcherwa handbag ndichifamba kana kuti ndichifamba ndakabata phone ndichitexta ndakabvutirwa phone. That's unheard of. That's unheard of. Kuti hanzi mumba medu maitwa break in. I'll tell you one thing chandakamboita inini. Ndakamboenda kumba I visited my little sister in a different city. Ndakaenda kumba kwake on a Friday. Ndikadzoka on a Sunday. Door rangu rakadai kuvhurika. So door rangu raida kuti ndibhenge kana ukarivhara you have to bang it really hard. Saka inini handina kuribhenga ndakangovhara. Ndivhara kuti ravhurwa nemhepo. Saka weekend yese door rakavhurika. Kuvhurika kwete kuti unlock, but kuvhurika chako kudai so. And then that was one incident. The other incident, ndakaenda kubasa Maxen and ndaunyatsobhenga after door. Ndikadzoka kuma 6 door rakadai. Kana kushaya kana teaspoon. Zvitori normal. China is pretty safe. Their crime rate is very low. Why? Because also my penalties are very harsh. And if you check, ukaita problem nema Chinese, kungoti kumusha kwedu kwanodherera zvawo. But ukaita problem nema Chinese ka, ukati ndakufonera mapurisa, they are so quick to say ngatitaurirane. Why? Because kunokuka mukaita problem mapurisa akauya, there's a chance yekuti umwe achasara mujeri. Most cases hadziende kucourt, dzinotongwa nemapurisa. Wakutoudzwa kuti 6 months kujeri. Shamwari iwe yako 2 years kujeri. Just like that. Most cases hadziende kucourt. Vakawanda vanhu guys. So most cases dzine dzitori prescribed sentence iri kumapurisa kuti aita zvakati 2 years. Aita zvakati 4 years. Saka kutongoenda mumapurisa nekutongosvika kutongonzi right. Ngatifarire netoni. That's why you find that in most cases, ukawaudza kuti ndakufonera mapurisa avadi.
They don't want anything to do with the police. Vanhu vemuchina havadi zvinhu zvine mapurisa mukati. So they avoid very much kuita zvinhu zvinoita kuti mapurisa auye. Okay, how about cost of living? Neil says, how about cost of living? Okay, I think maybe you joined a bit late, right? Cost of living is very low in China. The only thing that is a bit expensive in China is accommodation. Accommodation. And it also depends kuti uri kugara kupi. Big cities are expensive. Small cities, they are reasonably okay. So you're looking at most of the apartments at Norenda Angarma 2-bed apartment. You can pay between kuma middle, like I want to my 2-tier cities. You can pay between $200 and $300 a month in rentals. Okay. Okay, I'll answer that. Let me just finish off your cost of living. So yes, accommodation ndo chinhu chandingangoti chakati kwirei mbijana, but ukauya uine a decent job, like zvandikuudza kuti you can only come as a teacher in most cases. Your accommodation is catered for in terms of, so not in terms of, but in the sense yekuti your school can give you an allowance accommodation, or they'll give you an apartment to stay in. Wobadala my utilities wega magetsi mvura Wi-Fi, of which guys, that is next to nothing. Magetsi mvura Wi-Fi, aiwa. Accommodation is a bit expensive, but trust me, food, clothes, transport in China, medical medical care in China, very cheap. I was talking to someone the other day, and I was talking to my friend. She muti unona ku China ka ndinorwadziwa kuti vanouya kunyika kwedu wotibira nditi. They don't bother to invest in our country. At least ngava invest in the health sector. Vakaunza mangoma equipment atinoona kunoka kumusha kwedu ko zvinhu zvinoita easy. Do you know kuti mu China kupinda mu hospital, mu public hospital right now izvo ndikaenda so ndikanoza ndikunzwa mudumbu. Do you know the first thing chavanondiita? Enda pa CT scan. Enda pa CT scan. That's how they diagnose you. What enda pa CT scan, just like that. CT scan mu government hospital, you are paying $50 or so. Watopedza. Woneta CT scan. So yeah. So inonzi definitely cost of living in China is low. Accommodation though it a bit on the high side, but it's nothing crazy. No. It's nothing crazy. Considering my salaries I'm nenge mchiwana, it's nothing crazy. So yes, cost of living is very low. Then somebody asked kutindakauya say kunoko. Okay, I came in as an English teacher. Ndaka recruit a university. I got the job online. Most people don't even believe me. If you don't believe me, I won't be shocked. But that's the truth. I got a job online as a teacher. Pa inonzi Dave's ESL Cafe. Let me write that down again. It's Dave's ESL English as a second language cafe. Right. Pane website inonzi Dave's ESL Cafe. Ndanyora futi zita racho napo. Iroro ndiko kwandaka ndopandaka apply. Kuya kunoku Sunledge Rugare. Kuya kunoku ndingati kuri easy or ndingati kuri hard. Look, the pandemic has changed a lot of things. Kuya ku China was one of those easiest countries kuya. As long as une mapepa akho avari kuda, it was very easy. But nyaya pandemic iko zvino maborders akavarwa. I was just telling kuti ndakanotisa kuti right now vari kuti vavhurira ma countries kuti auya nditi mapane ma countries akubvunza kuya ku China. And ku Africa there are only 4 countries dzavavhurira. South Africa, Zambia, Libya, Liberia, and the other one should be, I think it's Gabon. I think those are the only 4 countries that have vhurira kuti dzidzoke ku China.
And they are not saying munhu wese, but they're saying students can come back. Ma students agara ari ma students edu muno China vakadzokera kumba nepandemic ngavachidzoka. So let's set aside the pandemic issue and let's talk about coming to China. Coming to China is actually easy. It's easy in the sense yekuti kana uine mapepa ako ine ma requirements avari kudaka unouya vanokutora. Now like okay, I think wanonoka kuuya. So what I was saying is inini pandakauya vaida a passport from any country with a degree from an English speaking country, police clearance, ma medicals, ne teaching certificate. You want to TEFL, kana kuti TESOL. Between the two, you can have either of those. Thank you, my sister is an English teacher. Akuchaga an opportunity. Okay, so let's get something straight. Ku China, kuna basa tune degree rechinyi. As long as it's a BA or a BSc, unogona ungoinere engineering, unogona ungoinere history, unogona ungoine chinyi. They don't mind kuti degree rako ndere chinyi. It's only now that they are twisting things. But guys, when I came, I degree in IT. I have a degree in IT from MSU. But in the advantage yekuti time yandaka uya inini ka vanga vachiri kutora. I think okay, vanga andina an education from an English speaking country, andina a passport from an English speaking country, but I had experience from an English speaking country. I spent most of my years working in South Africa as in the education sector, but not as a teacher, but as munwe IT. I was a network engineer in SA for some years, ku Mpumalanga and ku Free State. So those, I just think kuti vakangona ma names in my schools, my universities, and I shandira vakango to education, it's okay. So time endakauya inini kavanga vasina basa nekuti passport rako ndire kupi, but waifana ngo ine degree of English speaking country, of which I didn't have both. That's why I keep telling people kuti musa discouragewa. Ini ndakauya ndisina passport from an English speaking country, ndakauya ndisina degree from an English speaking country, but ndakapiwa basa. So don't be discouraged nekuti anza avachatora maZimbabweans, avachadidi, vanotora, unogona kutorwa. When they really need you, they will take you. Because now our only challenge is borders are closed. That is the biggest challenge we have right now. Borders are closed. China is not taking my foreigners. Recently they've opened for my students, but only a few countries are allowed to come back. And recently they also opened for other countries kuti vanungawa for business, but only a few countries are allowed to come into China for business. Not even for work, but for business. Then, my companies ekuti vanenge vachikuda chokwadi, they'll get you to come. I know somebody who said kuti anzi andizikana chiri chokwadi, but akandudza kuti she was a student muno China, akambodzokera kumba graduate, akazodzoka, and she told me kuti because hakuna ma flights ari kubva ku Africa ari kubva kupinda China, she went through London. I don't know how true that is. Akandudzwa she went to London, akazontora a flight from London kuya kuno China, and her employers paid for all that. But she said kuti hotel yakazomudurira kuneta no, her employers paid the hotel ye quarantine, but avana kumubhadhara ma flights ake waye ekuta vaya. So she said she used about $10,000 kuti asvike China. I don't know how far true that is, but she's not a teacher. She's working for an international company. So that's the other thing. Kana uri munhu agara ari muChina akugona kutaura Chinese, unogona kuwana a job muChina wagraduate. But most people are becoming teachers. In any time yandakauya inini, it was all teaching. Zvanga zvisina basa kuti degree rako ndere chinyi. Hazvina kana basa kuti degree rako ndere maths, ndere history, ndere chinyi. You could come and teach in China. As long as
waita ma-requirements avo iwayo. And then when you come here, vanokuita ma-medicals, they'll send you to their specific hospitals anoitwa ma-medicals, so people that are traveling. Nekunoitwa ma-immunizations, kunoitwa vanhu vanenge vachitravela vaya vane ma-hospitals avo specifically for that. Woenda wonoitwa ma-tests ako ikoko. And I said the things, the medical conditions that could get you deported or removed from China. One, if you test HIV positive, you'll be deported. Two, if you test positive for syphilis. I'm not sure about the other STIs, but syphilis definitely. They could treat you and send you back home, or they could just send you back home. And then if you test positive for TB, like I always tell people, if you test positive for TB in China, enda akokumba unorapka. Because I ndifunga kuti ma-Chinese vanogona kutreata TB. Ndakaona a student from Zimbabwe achifa muno muChina ne-TB. And zvakandibore straight because I always thought kuti de mwana yakaenda kumba de yakararama. De mwana yakaenda kumba de yakararama. You know, zvakandibore straight because ma-medical insurance ema-students anenge asingachambozokwanise kucover zvakanyanya zvokuti unogara for a long time muchipatara chichichi. Memakunzi chibhadhara yemega. So pane zvekuti if you test positive for those things, enda zvako kumba unorapwa, like TB, enda ako unorapwa kumba. So yeah, cost of living in China is cheap, is low. Don't be scared. Yes, currently vanotaura kuti havatori maZimbabweans, but you never know. You never know. I know kuti pandakatanga kuya kuno kuChina vanga vasingabvumidze kuti uapply a work visa uri muChina. Waiti ukauya kuChina as a tourist ukaona basa, wainzi buda muChina unoapplyira work visa rako kunze. Maybe you go to Singapore, or you go to Hong Kong, or you go to Taiwan, whatever. Uno apply work visa also tsoka. But now you can actually apply for a work visa uri muno. Wapedza, a student, a graduate, apedza, you don't have to go out of the country. You can apply, you can change to work visa uri muno. So these things are possible. These things are very, very possible. Don't be discouraged. Yes, for my Zimbabweans, it's proving to be more and more difficult kuya muno China as teachers. But fine. There are other ways kuya China. You come in as a student with language. Okay? You come in as a student with language to study Chinese as a language. You can come on a scholarship, year 1 year. During that 1 year, make sure you attend your classes. But if you are staying in a city, isinama prisari, very vigilant, you can also be working. You can also be working. Master the language. Once you master the language, panopera 1 year unofana nge wavhurika wakuziva kuti ndoita sei, what's next? Unofana nge wavhurika wakuziva kuti what's next? Kana kutoziva kuti what's the next visa that I can get from here? But inina I know muChina vanga vasingabvumidze ma-students kushanda. They just recently introduced the policy kuti ma-students avunzwa ma part-time jobs. All along vanga vasingabvumidze ma-students kushanda. But I'm not sure how many hours they're allowed to work. Okay, I'm not sure how many hours they're allowed to work. But yeah, there's been a policy yaka introduced where my students akugona kushanda in China while they are on a study visa. Okay? Okay, does anybody else have any other questions? More blessing. Your teacher your sister a degree teaching. Because of late also vakunyanyuda futi kuconsider vane backgrounds vane teaching degrees. Vakuda kunyanyuda consider. But it's mostly kuma private schools. With government schools, guys, degree. Public school, degree. degree. And what I noticed also, if the school really wants you, they will find a way to get a visa. Really genuine. Muno ma brown envelope anoshanda zvakasimba.
And the Chinese are people who are not believer in relationships, good relationships, recommending each other. They so much believe in that. Shekuti ukaona zvezve shekuti ukawana basa ukashanda zvakanaka, the next person wanorekomenda avampe a hustle like kuti interview chichichichi kungobvunzwa kuti ndiana kudza nezvetine basa panapa ndinhingi yes akashanda ne she's so nice. Vakutokutreata zvakanaka. They believe in relationships. How long have you been there? Okay, I've been here for, this is my 6th year. This is my 6th year. I've been here for 6 years. 6 years. And like I said, China ukagara mu province for 5 years, you must exit that province. You must move on to another province. Unless if your employer really, really wants you, they'll find a way to renew a visa. But immigration policy, normally it's you're only allowed to stay in a province for 5 years. Why did I say province? Nekuti, my policies mostly to do with immigration are done at provincial level. Okay? You'll find kuti mu province muno munogona kunge mchinzi atidi maZimbabweans kuti atiche. Mu next province vachitoti uyai tinokudai. Like the province yandakagara for 5 years inini. MaZimbabweans vaita kumatuta. For people from non-English speaking countries vaituta vangosina kana basa nazvo. Why? Because of the location of this province. This province is mostly farming area. It's in the center of the country, but it was mostly farming area before. Ndopo kwazongoitwa industrialization yakangozongotanga ngoti vona ngotanga ngoita mari, ndotanga ngoita ma training center, vana maparents akuta afford kuendesa vana kuma training center kwakudiwa ma English teachers. Saka ukataura nezve province iyi kuvarungu vekuAmerica uko vaibva vati iko kuya kumunda kuya. But maZimbabweans, non-English speaking countries, tinenge chitoya chitomhanya chitotambirwa. Wangosina kana pressure nazvo. Okay, and a degree in teaching. Okay, that's a good one. Ngaende pa Dev's ESL Cafe. Anofila ini papo. Ini ndo pandakwana basa rangu ndimboda kunyebera vanhu kuti hanzi ndaizosiva ningi ndikasoda. That's a lie. That's how I got my first job. Chero akaofferwa basa ne public school ngatore, because that's the starting point. For me to be able to go into an international school, I had to work for 5 years in public school, in public university. But public university yakandibatsira. Zvananga mbotaura earlier on for people vangagara panapa. Kuti with the public school guys, you don't work anything more than 16 hours a week. You work 16 hours a week. Kana dzikatowanisa dzinogona 18 hours a week. Dzinogona 8, sure, more blessing. That's fine. Dzinogona 18 hours a week. Dzatowandisa. You work for 16 hours, and most of these public schools are not my office hours. Connections office hours in China. Chekuti maybe you only have 3 classes a day. Ma chikolo chiri kutangana 7:30 kusvikira na 5. But haubvumidzwe kuenda kumba. Unoramba uri mu office. Ndo anonzi ma office hours. Public school haina izvozvo. Kupinda kuita class yako kubuda kudzokera kumba kwako. Time yanongosina ma classes, you can even go out. Unoita maricho. Kana mchinzisa kana chiti maricho ndikura kuti maricho. Nogona kuita maricho. And that's how I ended up ndagona kushanda nevana, because ndaita maricho. Maricho ari serious ayaya. Ari serious ekuti ndashanda Sunday to Sunday. Ndichita maricho. Ndichenda kuma kindergarten. Ndandine kindergarten ndashandira training center 2, ndashandira a primary school ye government again. Saka unenge une ma chances ekudaro. Right, what is the minimum salary for a teacher? Minimum salary for a teacher. Amana ndinoconverta seko. Mira ndione, let me convert. Inini metsi musora nditori na zvangu. Right, my government schools ndo atinoziva kuti hanyatsobhadhara. So you can earn like let me see nerate yandashandisa nhasi. Okay, my government schools ndo asinganyatsobhadhara. You can get about 1.5 a month, $1,500 a month.
right. Government schools akanakira kudai so. Haubhadhare mvura, haubhadhare magetsi, haubhadhare imba, haubhadhare transport kuenda kubasa. Unenge uchigara pachikoro. Hauna chaunobhadhara, mari iyoyo ndeyako. Yes, haina kuwanda, but ndeyako. Haubhadhare Wi-Fi. Haubhadhare medical aid. Vanokutora, obvious, all the schools vanofanira kutora medical insurance. But 1.5 iyoyo ndeyako. Ndo zvakanakira government schools. Yeah, that's a lot. That's a lot, Remashoa. That's a lot. Ndo government schools zvanowanzopa izvozvo. Ndo retiyo panotangira government schools baba. Haubhadhare mvura. Inini my friend taishanda government school and for 5 years, and people could not understand why. Because munhu aiyoshanda 1 year oenda. People could not understand us. I had a friend from Bangladesh. People could not understand kuti inini vanhu vakadzi muri kugarei pano pachikoro vasingazvinzwisise. Isusu taiziva zvataigarira ipapo. Uri kushanda 16 hours a week uchiwana 1.5 a month. And it's 16 hours a week. That's just like 3 days in a week dzaunoshanda. The other 2 days they shondo area. Unoenda kunotsvagana nema part time. Per weekend ndo panotowanika ma part time anobhadhara manje. Because pane anonzi ma training centers ayaya. Again kwakauya policy yekuma training centers ayaya kuvharwa. Ma training centers aya vanowanza mabasa mabasa avo anonyanyoshanda ma classes avanowanzowanda per weekend. Because then kids are not at school totally, right? My humidifier has just died. So, because kids are not at school per weekend, when I go to my training center the whole day, maybe from 8 to 7 p.m. when I go to training center. So you can have many, like you can have like 8 hours or 8 classes on a Saturday and 8 classes on a Sunday to training center, which is better at $40 per lesson. $40 per lesson or $45 a lesson. The last training center that I worked for, EF, Education First. You can actually check it out. You know, it's education. Yeah, you can also try to apply at Education First. Let me write that down. Education First. Education First. I don't know if they're still there, but makamba sobo akavarwa. You know, the EF. I used to work for EF my weekends. They had one night, I think Thursday night, for 2 hours. And then Saturday, 8 hours. Sunday, 8 hours. Japir. At $40 an hour. What about social life? Are you allowed to date Chinese? Well, it's your personal choice, really. It's your personal choice. You can date the Chinese, you can marry the Chinese. It's not about are you allowed, but then it's just like the way they would look at you, the way they would treat you is a bit different. If you're a white person who is going to marry a Chinese person, they'll obviously treat you like you're a mini god, you know? Especially if you're from the West. Oh, yes, please. Our child is going to have a green card. That's great. But trust me, the Chinese will never abandon their citizenship. Chera akaenda ku America newe aatore citizenship yako, because they are not allowed to have dual citizenship. So they will choose kuramba vari ma Chinese. They will choose kuramba vari ma Chinese. They will not opt to take citizenship in America. They would rather have their children being my Americans or my Canadians or my British, but even my Chinese, they won't change their citizenship. They are patriotic to that extent. So yes, you can date even anybody, but look, there's issues of racism here. Mukanyanyoda kuflonta love yenyu everywhere. There's a girl akatombo threatenwa kuti toda kukuuraya because we are dating a black person. Ushade akakupa AIDS chichichi, because as far as they are concerned, black people have AIDS, right? When we go Africa, when AIDS, they don't understand the HIV AIDS, because it's something that they pretend that it doesn't exist in their country, but it exists.
So vanopretenda kuti hazviko, because vanopretenda kuti hazviko, they don't want to know about it. So akatombokeswa musikana akanzi dei ukapiwa HIV nemunhu. But no, you can date anybody that you want. But you need to be very careful. If you're a guy dating a Chinese girl, you have to be very careful to treat her well. Otherwise, anogona ngokufuremera nyaya, unofira mjeri. So you'd rather be with your own people. You'd rather be with your own. Yeah, racism is everywhere. So you'd rather be with your own people, actually. It's better to be with your own people. If you're a black person, be with fellow blacks, you know? Or you'd rather be with your own people. Of course, it's nice with interracial, whatever, marriages or relationships, because you tend to learn a lot. But, China is really tricky. Because they can just, so nopinda mawan. But yeah, it's okay. So that is about social life. Before the pandemic, guys, and China. Now I think things are getting back to normal. China, because like I said, food is cheap. Alcohol is probably cheap. I don't know, but I think it's cheap. Judging from the way the kids in these universities drink and everything, I think alcohol is cheap. So they tend to go out a lot. Vanoenda out zvakanyanyisisa. Zvitori normal. Zvitori okay. Yeah, racism is everywhere. Racism is not something that we should be concerned about. Like, honestly, I always say, Kuti, as long as you're not doing it in my face, and hate me from afar, I'm cool. Don't do it in my face, then we have a problem. We have a huge problem. China, like I said, or my videos. They will just take a video of you, take a photo of you, and then show people, you know. It's uncomfortable. But other than that, racism is not even a big deal. So people come to China as students. People come to China as teachers. People come to China, vamwe vanhu pane visa rangarambovapo so rainzi ndere vanhu vanoita zveart madancers madj pane rainzi entrepreneur, vanhu vaiuya vachita zveart. I don't know kana richiri kweroro, madj madancers vanenge vachingoita masinga pane visa ravaimbopiwa iroro. I don't know if it's still there right now. So what is your name? Tizotaura kuseri. Pane my number, actually, you know what? My WhatsApp number iripo pa page panapa. Let me just write it down again. +861 302 760 3935. Yeah, that's my WhatsApp number right there. That's my WhatsApp number. No home care. Melania, no home care. Oh, I think maybe you joined a little bit late. That is only my Chinese vakawanda, such that they do everything by themselves. Vega vanozvitira zvese, child minding ndeya sekuru nagogo. Sekuru nagogo ndo vanochengeta vazukuru, ndo vanochengeta vana. And then kana vana of school going age, they are usually in school the whole day. Kusvikira kuma 9 dzeusiku vanenge vari kuchikoro vana. Vozongoya kumba voita homework vorara mangwana makuseni. That's the routine. And then vana gogo ndo vanenge varipo pakuita take care, kuona kuti vana vadya, vana vadididi, ibasa rana gogo. And then kuzvipatara, they have a lot of hospitals, right? A lot of yeah, you can. Okay, more blessing. I will answer you.
Okay, but let me just finish off with Melania about care workers. No. Do you know why I always think these guys do everything by themselves? I feel like it's more to do with language. Vakatishedza kuti yauchengeta chembere ndisingagoni kana kuti ni how ndinoichengeta chembere yechirudzi. I always feel like it's more to do with language. They do everything by themselves. Everything. Kana basa ravawandira vane marobots anovabatsira. Vane marobots anovabatsira. And life has to go on. They do everything. Chavanotora is mostly my teachers are English. And also my professors anombouya. If you are a very PhD holder, you can get a job in China in your field. Because they love research. They love researching on things. Really serious. You can get a good job in China as a researcher if you're a professor already. And then More Blessing says, can you move with your family on a work visa? Also, how easy is it for the kids in primary school to adjust? Okay, you can move with your family on a work visa. Definitely you can. The only problem is unofanonge uripa a proper school, like an international school. If you're an international school, your kids will be absorbed into that international school. One of this one in English. They will learn everything in English. Kana uripa government school, the chances of afford the international school are low. Okay? They are low. Like I'm working for Maple Leaf International School. Maple Leaf International School is international campus, specifically for international students. One of this for everything in English. Yeah, everything is done in English, but it's international campus. I know they have an international campus in Wuhan, where kids learn everything in English. One of this for Chinese is just as a language. The way we teach kids English. Yeah, they're just learning Chinese as a second language, but it's not their medium of communication. Whereas it's international school, right? But they learn everything in Chinese. Also, it's extra English. They also, like curriculum yabo, it's not the usual Chinese one. It prepares them for international universities. By the time you're not graduated out of high school, most of them will go to Canada for university. So we are preparing them for international universities. The curriculum they even learn curriculum in a bit of Canadian curriculum. Okay. So yeah, you could bring your kids. Maybe vakatangira ku kindergarten kudzidza Chinese vanogonochi master, but man, this language is difficult. But you know how kids are like. Kana vari vakatangira ku kindergarten probably vanogonobata. I know there's a channel iripa WeChat. Ine kama so the dad is from Belgium, the mom is from China. Kakazvarirwa muno. Anotaura French, anotaura English, anotaura Chinese. Probably she's 5 or so years old. Oh, that's the other issue is in China. My communication at noita is tine WhatsApp, tine my Facebook, tine my YouTube. She says it was really blocked in China. China blocked all those. Google Play Store, ukatasama Chinese phones are not Google Play Store because Google is blocked in China. Okay, so all these things, of course, they're not important. Facebook. You find your way, you end up on Facebook. You find your way, you end up on Facebook. So yeah, that's the other issue. Like I was saying, ukabuda panze unengori pa cameras. The same thing with their communication platforms. You have not to WeChat here. They can see what you're communicating. Oh, one other thing. If you receive a call in China from a number outside China, immediately you get a text
inokutaura kuti you have received a call from this number. Please be informed that you are being recorded. Please be informed that your call is being recorded for security purposes. Yeah, they will record you. They don't hide it. Immediately, the moment you answer that call, you receive a text on your phone. Ichikutaura kuti recording is just kicked in. Tatotanga kurecorda so. Tinewe, taura zvenyaya dzenyasi tinewe. Yeah, so that's how controlling they are. But yeah, it's their countries, their policies. When you're in Rome, you do what the Romans do. You just don't say zvisina. WeChat yako kazona vakukumonitor kana kuti vakufollowa ma-conversations ako une something chavari kukususpect. Otherwise havane newe. Kana wazoitawo zvawaitawo ndo paunoitwawo zvisiri izvo. Otherwise yeah, havana basa newe. Havana basa newe. Some people actually live in China zviri illegal. Astorina kana passport yakato expire. Akauya kudhara passport yaka expire. Haana dzari kukoromora. Anongogarawo. Hauna dzawati wakoromora. Asi musi wanokoromora vanokuwana. Oh, and in China ukakoromora nyaya unotorwa ma fingerprints, wotorwa blood sample. They'll take your blood sample. Ne fingerprint yako. Ne mugshot. That's how secure they are doing things here. Yeah, and somebody ambondibvunza earlier on, kuti is China safe? Yes, China is very safe. In terms of crime, yes, China is pretty safe. It's a pretty safe country to live in. Right now it's what's the time? 27 minutes to 10 in the evening. And nditika ndinogona kutongobuda ipo panapa kuti right ndafunga McDonald's inini. Ndotobuda ndenda pa gate up. Ndototora taxi ndotenda ku McDonald's. Kana kutongobuda kutongotanga kufamba netsoka kuenda hapana. It's akutyise. China haityise zvachose. Haityise kana. Hakuna matsotsi yeah. Inyaya yekuti pane makamera pese pese iyoyo ndio inoita kuti vanhu hobho vasazonyanyoshereketa zvavo. Nyaya yekuti pese pese pane kamera pauri. Zvekuti unosnatcha handbag yemunhu yori under camera uda kusnatcha handbag yemunhu uda kuita sei. Do you have a death wish or something? And also, like I said, my penalties out there are very stiff. And also, nyaya hobho hadziende kucourt, dzinotongwa nemapurisa. Oh, the other thing that I found weird in China ndechekuti ukaona munhu akatanga kuita like kurwara, toti muri mubhazi kana mutrain, munhu akatanga kuita kunga kurwara zvezviya, musabata. Mukambata akafa, imimi ndimi ma murder suspects manje inimi. Ndimi vanhu vari kuzonzi ma murderers. So when somebody is showing signs of sickness, when anoto move away utokusiya wakadaro. Ukawana wane tsitsa anongofonera ambulance, but otherwise people don't come to assist you. Because if anything happens, vanhu vari kuenda kujeri for murder. Zvedi zvekuti kana munhu akadonha petotambanya totati, "Hey, mbatsire mite se." Munhu yengafi. Ndiwo amurai. Ongochibate chaunoziva. Pamwe wambata pipe inoenda kumoyo. That's Chinese for you. Iwo hakuna matsotsi no hakuna. Ariko but it's not that bad. Kosaka iwewe watove nema permanent residence immigration system eche. Okay, that's I said kuti ndo challenge in China. China haikupe PR, permanent residence. Chero ukagara muno 20 years haikupe. Chero ukarorwa nemuChinese kana ukarora muChinese haikupe permanent residence. Vakawanda. They have no business taking other people from their countries and making them citizens. No. They won't. Avaite izvozvo. And then yeah.
But there was a new policy there is a new policy introduced by manje. If you are a PhD holder, you can come into China and be a permanent resident. But you need to prove that your skills are necessary mnyika muno. Only a PhD holder. The rest, I will renew my visa every year. For you to be able to renew a visa in China, one, either you're a student who has paid fees or you're in a scholarship, so your school gives you my paper, no renew a visa rako. Two, you are an employee. On a contract of employment, your school or your employer will help you to renew your visa. Three, you are married to a citizen. You're on a spousal visa. You can renew. Four, you have a business in China. You're on a business visa. You have a business. You're showing your taxes and everything. You can renew your visa. Permanent residents, no. No good Samaritans, honey. If you become a good Samaritan, no kono pinda mjeri kunzwa munu. Imagine. Kune upfu ere wekubikisa sadza. Yes. Charlotte says, please don't delete the live. Okay, I won't. Upfu wekubikisa sadza uriko. Upfu wekubikisa sadza uriko. But wakasiyana ne upfu wedu. Ameno uri, I was fine kunge wedu. Huneka wakasiyana ne wedu, that's all I can say. But uriko tunobiga sadza. Kutorimona. Kutorimona sadza chairo. Matumbu, maguru. Oh, the other thing that I like about China, ndeche kuti. You can buy anything and everything online. Anything and everything online. Can I say anything and everything? I mean anything and everything, guys. You can buy anything and everything anything and everything online in China. Upu, nyama, fruits, vegetables, clothes, shoes, you don't have to bother yourself with markets, say. If you're somebody and struggling a language, you don't have to worry yourself. It's now what? 22 minutes to 10, right? Ndakangofunga kuti ndinekanzara, so ndogona order chikafu nacho chisiya pagate up. That's how convenient things are. You can order anything and everything online. You can buy anything and everything online. You don't have to worry yourself about language. Okay. Okay, am I Munashe? Okay, I'm teaching English. Do not teach English at an international school. I came into China 6 years ago as an English teacher per university. So for 5 years I was teaching in a university, and then I moved to an international school. Second teacher English in China. How I came to China, I got a job online. I got a job offer online from Inonzi Dave's ESL Cafe. Ndo pandaka apply papo, ndika wana ma offers, and then I got a job and I came. You can send back. Forgiveness. If you buy something online and you don't like it, no questions asked. You send back. 7 days kudzosera. Pamwana kuti 14 days. Apana mvunzo. You just tell them kuti I don't like this thing. Ndokumbira ndipo address yenyu. That was pandakatanga kuuya. You would tell them kuti andisikuda chino chida uchidzosa ndipewo address. Now you don't even do that. Unoenda po wachitenga ipapo. Wonoshika woti wonoclicka pakanzi return and refund. Inobva kupa address, inobva kubudisa address yega. So iwe wotoenda kuna shipping whatever courier company unovati this thing and ndoda kushandisa pa address yongowashowa wotokopa address yaya wokuprintira sticker chekunamira pa package yako yaya wotochitora photo wachitora photo wouploada photo pachiapa yapa wanyora kuti return and refund mari yako inobva yadzoka. No questions, no deductions, no nothing. No just mari yako in full.
Okay, I get you, and well done. Thank you, Amai Munashe. For my hair products, are cheaper, are reliable? Please share links. Woo! No matter says Inga Kokondo Dao Mawiga Usranel. Okay, let me respond to Melania first. Melania, my hair products, I'm putting the appy askana. Mukutara my hair products appy like chini vudzi. My hair products like okay, Teresa. Mukutara my hair products I gotta say chini. I don't want to lie, guys. I basically use a hair relaxer. And recently, the girl who does my hair, I can't recommend it's Blue Magic for hair food. I've tried so many of them. My baby hairs. I've tried gel, age control. I've tried age control, olive oil. I try imwe and that's the olive oils, but they are different. But so I don't know how to. And then somebody asked, I stopped. I was a runner for 2 years. I stopped over a year ago. So I stopped and sisiri rana. Okay, my weaves ariko quality. Okay, I can say to China you will get anything and everything for anyone and for everyone. You get good quality things. You get fake things in the same China. Inyaya mari yako chete. Ukaona chakachipawo inenge iriwo fake. Chinodhurawo inenge iri proper thing. Unozviwana. Koma hair products. Okay. You and me same fanana ozondi utsawo. Inini ndiri kutaura kudzi wig dzekunakadziya dzine mapressure. Yeah, definitely. The province that I first stayed in. Kana kuda kubvunza vanhu vanohodha bvudzi kuChina. They will tell you kune city inonzi Shuchang. Shuchang iri muHanan province. Ndo kunogadzirwa bvudzi ikoko. Most hair companies are in Shuchang. And I was living in a city inonzi Zhengzhou, and Zhengzhou and Shuchang are like an hour apart. They're in the same province. Ndakatomboenda kuma hair factories. Ndiko kwaona bvudzi rese ikoko. But vana vakudze ichokwadi kana vakuri shipa. You need to have a reliable person or a reliable supplier anokutumira zvinhu zvemachokwadi, because most of these suppliers vanzwa kuti you are out of the country vanokutumira poor quality. Vanozva kuti uzozvidzosa pane nyaya. So you need a very reliable person, ari honest, anokutumira zvinhu zviri correct, zvinhu zvitori genuine chaizvo. I had people saying they bought my products ikoko, like a container of clothes or stationery. How familiar or connected are you with processes? Because I need to import one. Okay. In Inangu, I have sent stuff from my containers home. Like I said kuti naimbo erana, and I stopped because and I just gave up. Right. So when it comes to kutenga zvinhu kuChina, most things, like I said, you can buy anything and everything online. Even isusu vacho vanenge vachikutengera tiri kuno, hatimbopindi mumastoro kunotenga, tinenge tichitotenga online. Saka tatenga online paya as a runner unongofanira kuzozvi-inspector kuti zvinhu izvi ndizvo here, quality yachona, and this is the correct things before you ship out. Anditi ndo zvatinenge tichingwe tinototenga online. I don't even know my story anechitenga. Yes, you can buy all these things online, and then I know 2 or 3 shipping companies. Pane one andoza anita by A, and I know one andakamboshanda naye by C.
and the other one andakamboita naye by sea. No, anakuzoshipa. So basically there's one person andonyatsoza akashipa zvinhu zvangu by sea zvikasvika after 9 weeks and everything was intact muZimbabwean. And then zvandinoshipa by air ndoshandisa a Chinese guy, but by air guys anemboda kunyepa. These things are just really viable because shipping by air is now about $20 a kg, shipping including duty. You're talking of about $20 a kg, guys. That's as my jokes you. So by sea is the best. By sea is the best, definitely. You buy, ukawana a supplier wako anoku yeah. Rimwe basa netwanarana is to verify that supplier kuti ndiwe machokwadi, because there is so many fake suppliers online now, no one, especially on utenga kuna Alibaba, AliExpress, what there are so many fake suppliers paya. So unenga udamna noku verify kuti this supplier ari real here, and then kubhadhara mari. Kana wabhadhara mari yako, you need somebody anokuinspectora zvinhu zvako kuti ndizvo here, the quality ndiyo here, the quantities ndizvo here, and then sending to the shipping company. Then the shipping company will invoice you. Wobhadhara zvinhu zvako zvasvika. You don't pay zvinhu zvisati zvasvika. Like if you're sending by sea, the shipping company andakashandisa inini unonobhadhara zvinhu zvako zvasvika. But if you're shipping by air, anotodai mari yake kuno zvinhu zvisati zvasimuka. Juti unonobhadharira kuZimbabwe. Unonobhadharira kuZimbabwe juti. I buy stuff in China. Wait, let me try to kune caregiver ireko. No, hakuna. Kamu atina caregiver. Vanozviitira vega zvese. Everything. Like I okay, maybe wanonoka kujoina, but nanchiti I think nyaya inoita kuti vaite zvinhu zvavo vega. It's mostly to do with language. Zvinondikanzi nditakure chembere, ndichengete chembere yevaridzi ndisingagoneka na one word reChinese azvibudi. So vanozviitira zvinhu zvavo vega. Everything vanozviitira. Kana basa rawandisa vanoengage marobots. Marobots anoshanda marestaurant kuseva chikafu kuita mawaiter nemawaitress. Kuendesa medicine kumaward. Kuendesera mapatients mapiritsi. Times ekupa mapatients mapiritsi. Marobots anokwanisa kuzviita izvozvo. Vanozviitira vega. Izvozvo havana majokes iwayo. Alright, thank you, dear sis. Okay. Ndakanyudzwa you. MaZimbabweans vakandigarisa pasi. Ndakaita BP, but yeah, I got over it and I said, nditenge futi handite. Anditenge anditomboita. Kana kutumira vanhu vari kumba hembe chaidzi handite. Well, now it's even worse because the shipping chai yakudhura, especially by air. Yeah. Unorega ntumire munhu mari anotsvaga dress rachona ega. Okay, no matter you saying kuti you no, who said anotenga okay, you buy things. Somebody said anotenga zvinhu. Okay, forgiveness, you say you buy things from. Oh, no. There's somebody ambota anotenga zvinhu, but asati ambotry bvudzi. Oh yeah, amai munashe. You said kuti marobots amunoona aya gamu. It's true. It's very true. Zvimwe zvinhu zvinoitwa nemarobots. Amai munashe matizvoni imi munotenga zvinhu kunoko, but you've never tried maweaves ekunoko. Look, kana uchida zvinhu zvegood quality unozviwana.
chokwadi ndechekuti China has everything for everyone and everything for any price. The same China inogadzira jeans anoenda kuZimbabwe, kuAfrica. Let me not say Zimbabwe, let me say Africa. The China inogadzira jeans anoenda kuAfrica is the same China inogadzira jeans anoenda to the Western countries. Zvese zvinogadzirwa kuChina. Now the quality is determined nekuti zviri kuendepi. Vanongoita inonzi market segmentation. They will send zvinhu depending the segment yavari kusendera. If they're sending zvinhu kuAfrica, obviously quality inenge yakatosiyana nezvinhu zvavari kusenda. Right. Ndaimboita madiapers inini. I used to send diapers home. The first time ndakatanga kutsvaga zvemadiapers, ndaibvunzwa kuti uda kusenda kupi? KuAfrica here kana kuti kuWest? Ukati kuAfrica obva kuti aya ndo ekuAfrica. Ukati I want to send to a Western country, wakuzwa kuti okay, aya ndo ekuWestern country. So anenge akatosiyana. They do that specifically because vanoziva kuti aya ukamaendesa kuWestern country, you can make a profit, you can make money out of them. Aya ndo wanofanira kuendesa kuAfrica for you to be able to make money. If you take these ones to Africa, nobody can afford to buy them. Vanongoita inonzi market segmentation. So isusu tatova nepfungwa yekuti kuChina kunotengeswa zvinhu zviri fake chete because ndo zvinongonzwa kwedu. But trust me, these are the same people vari kutumira zvinhu kuAmerica. Because vanoziva kuti uko zvinotengwa uko. Robots atinoona social media, it's very true. Especially nenyaya yepandemic, they've done a lot of robots. Anoseva vanhu chikafu restaurants because we are trying to minimize the number of people vari mu restaurant. Saka mawaiter ngangogara vanongobika kugara kuseri uko kuregedza kuva in contact customer, because makaramba muchiita in contact customer mukahetsurirwa mukarwara, then that restaurant yese staff restaurant yatozovharwa chichichichi. So they tried vakamashandisa strict, but haiko zvino zvalesi nenyaya yekuti pandemic is stable, nani. Even now, we can go to my restaurant and sit down and eat. During the pandemic, you could only order food. You could not go to a restaurant and eat. You could go buy food and come back. But it was not nani. Okay, Nashe, you can. Okay, so this is my number. You can get me on WhatsApp, right? +86 1302 760 3935. Okay, that's my WhatsApp number. Okay, you buy for UK. Okay, no, that's fine. We can talk about it. Kupa WhatsApp. Vanhu vanonyudza. Maiwe ndakanyudzwa and I gave up. Ndakabva ndati ngazvigare. People are like that. Sometimes unobva watoshata munhu angada kuitwa sei. Okay, that's fine. Yeah. Vanga vachitaura zvestationary, ndimai munasheka vanongataura ndi forgiveness anditi zvestationary. Yeah, ndakambounza stationary futi kuZimbabwe. Yeah, ndakambounza stationary kuZimbabwe. It's just that inini hangu anditenge panana, like people vanenge vari outside. You need to understand kuti pane mamwe platform atisingakwanisi kushandisa isusu munomu. Alibaba inoda kubhadharwa neWestern Union, nema visa cards. That's something we don't have access to. It's also one mainly in China. We don't have access to Western Union, especially with the Zimbabwean passport. Oh, the other thing that you need to understand about China is Zimbabwean passport is not, it's one of those passports, you know? It's just a traveling document. It can't do much for you in this country. Many banks have a chada, PayPal, no.
No. PayPal, maybe Alibaba, you're not gonna engage PayPal, but it's also we cannot use PayPal. We cannot link our cards to PayPal. Should go to Chandran. No. Uningwa kutombo dambo tanga umeenda kubenki kwacho wambonotaura navo, because they want to understand kuti mari yese iri kubuda munyika mwayo iri kubudirei kana kuti iri kupinda iri kupindirei. They worry so much about money laundering. You know kuti munhu anoshanda muno muchina nditi for years achiseva mari yake mubank, wakusoti ndauda kudzokera kunyika kwangu chindipewo mari yangu, vanotanga kubvunza kuti tax number yako ichii, waibhadhara mataxes here, mari iyoyo wakaiwanepi. Anditi so you need to make sure kuti mataxes ako, your employer is paying your taxes are up to date, otherwise mari yako hauiwani kana wakubuda. Mari yako hauiwani kana wakubuda. Vanoda kunzwisisa kuti mari iyoyo waiwanepi. Vanotozviona kuti yaipinda yakanzi salary, fine, but they want to understand kuti wangachibhadhara mataxes here. So when you get a job in China, please make sure your employer gives you a tax number, because we'll make sure that my taxes are quite good. So if you have a tax number, you can have an app where you go and every year when my tax returns are cool. If they've taxed you more than you should be taxed, you can always get back some. If they've undertaxed you, then you're in trouble. You need to pay, just like any other country. But yeah, otherwise Maria kokwanise kuiburitsa. That's why then it's also kana chitumira mari out of China kumba Zimbabwean passport, atite zvana World Remit, atite zvana Western Union, atite zvana MoneyGram. No, Zimbabwean passport arishande zvese izvozvo. Zimbabwean passport is a traveling document. End of story. End of story. Kuvura mabank accounts chako chaiko tatova limited kuma numbers emabanks atokwanisa kuvura. Most banks havachada Zimbabwean passport. Reason yacho handizive zvangu. But isusu kana tichitumira mari kumba isusu, this is how we do it. Ndoda kutumira $20 kumba. Pane munhu ari kuZimbabwe ada kutumira mari yake kuChina. Maybe ada kutumira $100 kuChina. Inini ndinoudza hama yangu kuti endai munopiwa $20 naningi. Ini ndotora equivalent ye $20 iyayi yekunoko. Ndopa kune munhu ari kunoko ari kufanira kutumirwa mari kubva kuZimbabwe. So mostly my students anofanira kurisva mari from their parents, like pocket money, $100 a month. Ndeitozoti every month ningi ndofanira kupa mari yakati, ningi mari yakati, ningi mari yakati, ningi mari yakati. Ndozoti alright, mari yekumba yakwana. Andichatumire mari kumba. You see? I remember there was a group randaimba vari my parents, Zimbabwean parents with children in China. My students, my students in China. I was once in that group with my old number. Every month they told my parents, pay one equivalent $100, pay one equivalent $500, pay one equivalent $20. My parents, because that's the only way you could na mari. Sakandopa mwana wenyu alright, equivalent $100. Chipa 100 yachina kuna amai wangu, chipa 100 yacho kumwana wangu, chipa 100 yacho kuna ningi wangu, chindibhadhareo chakati. That's how we deal these things. It's stress-free in the sense yekuti my transactions they are instant, right? They are instant. But anonetsera pakuti kana munhu oda kutumira sina office, zvekunomirirana pamakona epana ndimirira pana inesterezi naningi pakona kokana wakapiwa ma-fake notes. So you find kuti pane ma-students akabva kunuko vakagraduate vanozoti akakabasa kane mari vatova nema-offices mutown. So now these days unotoudza munhu tienda kuoffice unopiwa mari yakati, anenge achitongonosvika ngotaura kuti ndatumwa $100 naningi, otokutsvaga kuti sha pane munhu wakopana vada $100 ndimupere, mupe, alright, mari yako kuno kundopani ipaningi, tatopedza basi. We just basically exchange money. Pandakatanga kuya kuno, we could use Western Union, but now we can't. Maybe in my big cities ndo masara ichiri kuchishanda yene ma passport yedu, but my robots. Yeah. My phones are cheap, honey. Annabelle, my phones are cheap, but
You have to be very careful kuti watenga kunani, because vamwe wacho vanotengesa mafoni ekuti nhasi you have it mangwana yako adabuka. Okay. Yeah, Saga, if you have a British passport, then you can use your yeah, it's okay. How can I come to China? What a way of sending money. Imagine, that's how we send money. Jaira. Michelle, you want to know how to come to China? Okay, like Kuyaku China, there are 3 ways that people are coming to China. Okay, mostly, no, not in Chico. Right now, people are not coming to China. But, Kuyaku China, either you come in as a student, you come in as a teacher, you come in as a spouse married to a Chinese, or you come in as a spouse of a student in China, or you come in as a spouse of a teacher in China. Yeah, if you get a teaching job in China, you can bring your whole family. If you get a student visa in China, especially for my postgraduate, you can bring your whole family, your wife and your kids, or your husband and your kids, especially for postgraduate. You can bring your family. If you get, if you marry a Chinese, obviously, you can come on a spousal visa. If you're a student, yeah, you can come on a study visa. But for now, my borders are varwa. But guys, don't be discouraged. If you want to come in as a teacher, chingo apply. You never know. You never know. You never know. No gonna ngonzo. Don't be discouraged. Is it like Malaysia? In terms of what? Is China like Malaysia in terms of what? Makawanda leko kuma Zimbabwe. Takawanda Doris. Takawanda, but it's really restricted to certain cities. My cities are nema good international university. Ndoko wanona ma Zimbabweans akawanda. Like Wuhan, but iko zvinova show man, because vari kugraduate vachienda hapana vamwe vari kuuya. They are allowed to leave, but hakuna ma students vari kubvunza kupinda. So vakuita vachita vashoma vati takawanda isu. Zvekuti embassy, ma officials from the embassy vari kutofamba province to province vachiita kuti vana varenewe mapassport, vana vanyowane vaya vatoriswa mabirth chichichichi, because takati one day takawanda. Married to a Chinese, really? Yeah, there are people. I know it's weird, but yeah, vanorora ma Chinese. My Chinese, oh, and they have beautiful kids. My way, my Blackanese. Ndifunga kuti vanhu vakanakirana nema Blackanese. Makara jede atojera yaga anakana umbonaka. Ma Blackanese akanaka. There is one lady that I know, akarorwa name Chinese. She's from Ghana. Akarorerwa ku Ghana iko kundobva vazoya vese kunoku nemurume wake Chinese to meet his family. Vavatogara kunoku. Akomana vane mwana akanaka. Mai. Tuma Blackanese wakanaka guys. Makara jede atojera yaga vanambonaka vaya. Ma Blackanese yo. But even my students and scans, I'm not my students and scans are actually experiment. Why would it sound to my Chinese? I know it's sound, but most of them go to China. Kushotora kuri very legal. Kushotora is common, it's okay, it's natural. So I'm not gonna shotora, but I want to go down. Racism, racism is everywhere. I'm not bothered now anymore. Racism iriko China. It's very serious. Because no manje nenyaya yeCovid ika. Munhu ngachifamba akadzikisa mask yake so. Akakuona ubva ikwidza. Akutozvivhara. Anogona kutochinja road. But ndizvavo. Today that's so. Kupenga kwavo.
kupenga kwa inini nango maybe inini because ndakayo China ndakura guys. I think maybe that's where I differ from most people vandakauya navo kuChina ka vano complain about minor things, but I think inini because ndakauya ndakura I'm not worried about a lot of things like kuti hanzi mabhawa haana kuvhurwa kana kuti marestaurants haana kuvhurwa kana kuti chinyi, ndinobika sadza rangu ndodya ndorara. So I think maybe ndosaka ndisiri bothered nezvinhu zvakawanda. I'm not bothered nezvinhu zvakawanda. And like my students vanotocomplaina kuti tanzi musabuda gedhe, tanzi tigare tatuwane 1 week takangogara munoma tisimbobvunza kubuda gedhe chichinye. Hai ndechitongoti zvakaringana. As long as salary yangu ichipinda on time zvangu zvakaringana, handina kana pressure nezvakawanda. And besides, maybe it also to do with my background. I never had a social life even pandagara muZimbabwe macho, even pandagara muSouth Africa macho. I never had a social life. My life was work, gym, home. Morning, go to work. After 4, go to the gym, go back home, sleep. That was my routine. Saka pachero pandakaya kunoka hazvina kumbondivhundudza kuti saka ndichaenda kupi, saka ndichazivani, saka It never bothered me. Anditomboriward nenyaya yekuti social life. But of course pane vamwe vanhu vanenge vari worried zvavo zvokuti munhu anotokudza kuti ina ndingauye kusiti diki yakadaro hakuna social life, which is okay. Aiwa, racism iriko. Doris, you need prayers. Unoziva kuti vanhu vaya vakashatira kuti chii? Vanhu vaya vari emotionally bankrupt. Kana ndichitaura izvo ndikureva kuti handiti kuti ini ndogona kusangana newe tigoshanda tese for 2-3 months and then to create a friendship, then ndomove nenda ku a different place, we continue chatting, we continue talking. Ivo manje ka ndikasangana newe nhasi tikashanda tese 1 year, ndikatama ndikatochinja basa ndikaenda kune rimwe, ndichitongobva musiti mauri tatoblokana, hatichatozivani. Kwete ndichingobva musiti mauri, but ndichingoti nhasi ndaresigna pabasa penyu, handichadi kuuya basa kwenyu. Vese havachatokuzivi. Havachatokuzivi vese. They don't know you. Vanotopfudzaniwo mucorridor. Vese vamba kuti, hai! Zvatopera. Bye bye. Zvatopera. Havachatokuzivi. They are fake. And they know how to fake things. They are very fake. Vashoma vane genuine love chaiche kuti unyatsoona kuti munhu anondifarira zviri genuine. Ukanzwa achikuti my friend ane something chaari kuda kwauri. Maybe they need your services but vasingade kukubhadhara. Like the lady, and there's a lady I attended her wedding. My first Chinese wedding and I attended was for a friend. This lady aindisa apa zveshe kuti unenge uchiti musikana yanondifarira mhani, but ndakatozorealize kuti no, handifariri. Anofarira the fact yekuti vabereki vemastudents ake vanondifarira. So every time paiti akaita an out angane training center mukadzi yeye, she's so hard working, really serious. Machinese anoshanda. She's a teacher ku primary school, but ane training center yake isina murume mukati. She had it since ari a girl ndobva azoroorwa. So munhu wekuti anoti akabva kubasa ku government school kwanoshanda during the day, manhero anenge ari ku training center yake. Vana vai vadzidzisa ku government school vanga achikura achitamba navo vaya asingadzidzise zvakanaka. Ku training center anenge akuvadzidzisa tech. Obva atoti ndina international teacher. Obva abhadharisa vabereki mari. But iwewe manje hauione mari iyoyo. Vabereki vanobhadhariswa kana 300 per lesson, handiti class inenge ine vana 10, 300 per hour, une vana 10. Saka pa 1 hour iye anenge aita mari, anenge agadzira 3000 yake, handiti iye anogona kupa kana 110 or 100 per hour. So iye aita 3000 pa 1 hour. Iwewo 3000 iwe uri kupiwa 100 per hour. Iye aita 3000. That's her.
and anenge achaungana nokuda zvisingatomboiti zvokuti mapedza maklasi zvezvi anokuti no usatombozvinetsa kunosvika umbochibika rega ndikuendese kudhina. Of course unoendesa kudhina because mari yacho unayo. I realize kuti no, musikana handidi uyu, musikana anoda the fact kuti anenge achindisa pamaposters ake achindinamira pese pese, achinditora mavidhio nchitamba nevana vake achitumira vabereki kuti do you see our international teacher, the children love her. And kuchina, to be very honest with you, ma students akakuda ka unogona kugara pachikoro kusvikira vati eke. Ma students akangokuda chete zvatoita zvako zvatoringana. Ma students akataura something positive about you to their parents zvatoringana. If the students say negative things about you kuma parents, you can lose your job zvisinganzwisisiki. So yes, we teach them, but mostly teaching, yeah. Pane vanhu vanonga ndine diploma in education, I've been a teacher for 10 years, ndine experience. Let me tell you something. Teaching yekumba kwedu neteaching yekunoku yakasiyana. Nekure. By far. Dori santo da mwari. Jena tano da mwari, jena kuda mwari. Yes, ma'am, dash. Dori santo da mwari. Teaching yekunoku yakasiyana ne teaching yeku Zimbabwe by far. Especially for us international teachers. It's also, we are more practical. We are teaching them a language, and it because we are teaching them a language, a second language. Tufana kuvadzisa everyday things. Atikuvadzisa kuti vanotaura ku office kana kuti vanoita ma job interview. Tukuvadzisa everyday things. So you find that there's a lot of games. There's a lot of simple words. In any vocabulary yangu has gone down. You know that basic English. Yando disama grade 1 yaya. Basic English is that grade 1. So there's basic English and there's also a lot of games. Ma game muno manyam class mukazvirega. Senge ku crash. Muno manyash. Unosvika kumba izvi zvokugwadza izvi. Muno manya mukazvirega muklas. And vanofara kuti tichanofarira vana uyu. They say kuti vana ngavasagara pasi stereki because vanorara. Which is true, because vanenge vakaneta, these kids don't have enough time to sleep. So when they come to class, they should be active. Munotamba magame mukazvirega. Munotamba magame mukazvirega. Asi magame yafana ngaine kakutaura mukati. Kakutaura chirungu. Okay? So the teaching structure is like this. Toti muri kudzisa a new topic. Let's say weather. So unotanga wadzisa vocabulary to do with weather. Moto wana game yamunotamba nema vocabulary wayo. Kana tinogona ngwati ndiroshedzera word womanya kunobata pa board. Kana kuti unogona kuti, you know, just any game to do with weather. Then 2, there is what they call TPR. There should be a lot of actions like it's sunny, it's windy. Aungotaura kuti it's windy. Vanda kutone action kuti kana tichiti windy tiri kurevei. Saka there's a lot. Unatamba mukazvireka. Saka zakasiyana teaching dzekumusha kwedu dzekuti kumusha kwedu tinenge tiri take kuti mwana afana kugona kuti perpendicular, mwana afana kugona kuti flabbergasted. No. Basic English. And a lot of games. A lot of games. And if children are not happy with you, they'll tell their parents will tell the school, you lose your job. So before we even think of teaching the kids, we think of making friends with the kids first. You should be friends with the kids first, before you even think of teaching them. So you buy my games, hobo. Like kana uri ukaenda ku an international school, you have to have a lot of games, especially kana uchitisha vana vadiki. You have to have a lot of games because I'm watching that they're exposed. When I go to international schools, mostly my parents out there are very rich people. Vasingagare munzvimbo, vasingagare navo a lot. When I was boarding school from 5 years, and I got to boarding school. So you are literally the teacher and the mom. So you find kuti relationship yedu nevana, I see a teacher and student. It's mostly like we are friends.
They will come and they'll hug you. They'll come and they'll just lay on, like they crave love from my parents, because most of them have been in boarding school since Varvanavadiki. So you find they will tell you things like, you smell nice. They'll tell you things like, you know, haya. You know how kids cannot keep secrets. And I always tell people, like, guys, I wish I could understand a lot of Chinese, because the things that these kids tell me, English, but you can see Chinese. So Chinese and English, but guys, my one. I used to have a national tuition name. My Chinese Havana. What do the kids call you in class? Okay. Ayo, my game is shirungulino. You know, I was actually talking to my colleague and then the campus and she's Zimbabwean. She mutin got it to say dunu. To know time supper center, like my classroom pakat pane loan, so then the time savana do. We actually thinking of doing that just to have fun with the kids. But what do the kids call you in class? Okay, now it depends on the age of the kids. They'll call you by your first name, or they'll call you Miss something. Vanava Kura, mostly university students, Vanonyara kusheza by your first name because they say it's disrespectful. Miss Chagadero. Let's say like Doris. They can call you Miss Doris. Yeah. They can call you Miss Lena. They can call you, yeah. Aba, they don't normally just. But Vanava they'll call you. Oh, and the other thing is, trust me, if you have my name's Zedaya, Eku Zimbabwe Zedaya, and then okay, Michelle, they can call that. Annabelle, they probably won't be able to call you. Munashe, they won't be able to call that. So Gamu, they probably won't be able to call that. So it's very normal in China. Kuti ukawea kuno, you change your name. You can tell them what you want them to call you. Everyone will call you that. They'll respect that. So we look for short, easy names. My name is Asha in class. Vanonoza my real name. Vanonobata my documents angu. Where I sign my contract, no one knows my real name. Ko admin. Otherwise, the rest of the school don't know my real name. It's very normal. Because even we don't even know their real names. We call them by their English names. Kana asna in English name unompa. Kuna Sam, Tom, Mark, Lucy, Ivy. Those are the names that I now. We don't even know their real names. So these names are for communication purposes only. So it's normal. Unotongo we utongo toda guys ga. Ininangu. Yeah, kuna na Doris. I remember I had a couple of students at na Doris University. What the kids call in class, okay? Sarogo. Sarogo kadea. Because teachers very pamawan kuno. That is a very special professional. I respect you. Oh, thank you so much, Doris. I like your presentation. Oh, thank you, Lena. They'll have to find, he will have to find himself another name. So it's so easy, like it's really acceptable. That guys from today call me Lucy. They're okay with that. Only the admin will know your real name because they see your documents. The rest of us will call you whatever you tell us to call you. Ndinogona kutonzi Asha paneshino chikoro ndamuva ndakuenda kune another school ndosvika ndichiti ndinonzi IV. It's okay. Ndotoenda kune chimwe chikoro ndosvika ndoti please call me Alice. It's okay. Nobody cares. As long as it's an easy name to call, they'll call you. And I know my colleagues, I know there's Candy, there's Caroline, there's Lorna, I don't know their real names. My Chinese, I don't know their real names. So it's normal here.
unozvipa zita. It's actually very normal. Chichaina ma 1. But you know, yeah, you can give them names, Doris. You can give kanavasina mazita. But now, because most of them learn English from kindergarten, one of our kindergarten vachitori nemazita. Avane vakapiwa nema-teachers avo ekukindergarten. Vanogona kutomaita carry all the way to high school, to university, same name. Vanozvipa mazita vakura. Vanogona kuchinja mazita avo, ma-teenagers nema young adults. They can change their names. How do they change these names? Vanotora mazita ema-stars avo. Let's say people that like basketball, you find kuti most of them vane names evanhu veku-NBA. Ana Michael, Ana I used to have a number of students and Michael vaitamba basketball ku university. I used to have umainzi Oliwa Juan or something, I don't know that basketball player. And Ana Pippen. Vana vadiki, they give themselves mazita ema cartoons. If they like certain cartoons, I remember I had a kid angane 5 years in my previous campus, I had Pikachu, because there's that Pikachu, the cartoon, the yellow mouse. Yeah, so that's how they get some of these names. Some of them it's just ordinary names. I remember there was a kid I had an English name, and I just say to him, okay, I'm gonna call you Sam, and from that day he was Sam to everyone. Because Sam is easy, S-A-M. For a 5-year-old, he can write that down. Also, we're saying that Chinese is difficult, right? But when I want to pinyin, right, where they write, they use letters. That I can read. But English pronouns were different from the way Atajaira is. This is where I used Q-I. Q is Q. Right? But in Chinese, Q is not Q. Q is Ch. And X sounds like a X. Right? X-ray. But in Chinese, it's not. It's she. That, in my names, I can read them. Q and pronouns was say, X and pronouns was say, C and pronouns was say, etc. etc. But my characters, I only know my characters and my colors. Why? Because I buy online jakanyanya. Skandakos what I character in rot blue, I character in rot black, I character in rot white, in rot red. Note I buy things online. Go my doom, they welcome. Sakatika kuchaga ikoko hatikuwa. Amundi wani. Mune mchichaga mchiti mkuchagani ini ndichishanisa rimwe zita. It's only kuti like vanwe administration anonga choza short munidano nzingi anobva kwa kati chichi vanenge vachiziya. But students don't even need to know your real name. Kana notongomuka tongodza sara uri kutongoda kuti shandisa iroro zvotoita zvakatodaro motoenda makadaro vakatosangana vemurodha kutoshedzera kuti ningi zvisvo kutoti vanhu vekumba kwenyangona kushandiswa kuti izvo ndiyana rutaurwa oona iyo ndiko kutodavira ipo paya. So yeah, unotozvichinjira zita rako towana zita rako risimple. All right, Amai Minashe, thank you so much for joining. So yeah, that's China. There is a lot of China but umusha kwangu anobozoti kune zvinhu zvakadai ere naive zvatinetswa nevachinese aya zvatinetswa nevachinese, but yeah, it's okay. Yeah, like zvanaitaura kuti zvoni machinese vanowanzoda kuavoida mapurisa because dzimwe nyaya dzakawanda dzinotongwa nemapurisa. Saka ukaona wanetsa nemuchinese chingomudza kuti ndakufonera mapurisa, havazvide. Nyaya dzakawanda dzinotongwa nemapurisa utoenda kujeri. Saka havazvidi zvekuchidzana nemapurisa, vanenge vachida kuti no, Desmond, it's actually 25 minutes past 10 Manero. It's 25 minutes past 10 zousiku kwadoka. Tiri pa summer vacation, tiri pa summer holiday. Tishatotanga basa musi wa 1 September ndo patichavhura. Takavhara musi wa
musi wa30 June 30 June ndo patakavhara for summer. Saka July na August tinenge tiri pa summer holiday 2 months. Tichotanga basa September. Ndipo tichatanga basa rinyowani. And like I was saying kuti academic year yedu kuno kinotanga mna September. Saka September apa ndo patinotanga kutoenrolla ma grade 1, ma grade 2. Ndipo wananga chitotanga kuti ndakwenda grade 2, ndakwenda grade 3. Academic year yedu inotanga September. Academic year yedu itange January. Inotanga September. Inotanga September. Saka September unoite chitotanga gore. Chitanga kutoti gore ma grade 1 akutanga kutoti grade 1. 2 months the summer, and then winter tinoita 1 month only. Tinovhara tinoita 1 month kana 1.5 months. Tinowanzovhara mid January for winter. Tovhura February, end of February kana early March. Tapinam spring. Saka tine inonzi spring semester ne inonzi fall semester or autumn semester. Ine yatukupinda ne inonzi ndo fall semester or autumn semester. And the other issue chaunogona kunoti saka notara nema Chinese pachirungu. You notice kuti vanotaura a lot of American English. Isu stajaira British English anditi. Zvinhu zvakaita senge kuti trousers. Avati trousers, vanoti pants. Ndakanzwa Fani Madhumbe achiti akanzi nabosi wake ndiunzire mapants kana wainzira nduwe. That's us. Tikanzwa kuti pants takufunga chidze mukati handiti. But kuno vanowadzisa kuti pants, ma trousers vanowadzisa kuti ma pants. Because vanowadzisa American English. Most of their syllabus for a long time vaimboita Cambridge. I don't know vakavabvisira vakuita Oxford. Vomboita but Maple Leaf vanoita more of a Canadian curriculum. Sikaonadziswa kuti pants. Vanodziswa kuti anditi susu kana tinoti lift ikaitaura elevator. Ivanoti elevator, it's not my lift ka. My lift header sticker, ivanoti elevator. And then yeah, you find kuti pane ma words akawanda. A to Z. Ukati Z vandokuta sotataura nezvivo. So it's A to Z. So you find kuti unokanganwa vocabulary yako wakutanga kuita nevocabulary yema Chinese. Because it's no siyana. Yeah, I remember Fani Madhumbe achitakanzi nabosi wake ndivigirewo mapants akunovavigira boxers. Ndakatoseka dhero ndikati yeah. Zveshuwa. Sistajaira kuti trousers. Vamwe vanhu vanoti pants. Especially like my Americans ndo vanodzisa vana kuti ma pants. Right? So yeah. Kana uchida kudzidzisa kuChina, you have to have a lot of energy. That's the truth. Unodzisa wakamira, ukangogara pasi chete, vana vanoti anoboa. Anoboa. Fana dzisa wakamira, uchitambisa vana magame, iwewe uchimhanya nekwako. Uchimhanya nekwako, michidaro. Ka life came China, but trust me, China inogarika. I don't know how many times I've told people today China aendi pamapepa ndaigara. The life in China is very cheap. But nyaya yekuti avakupe mapepa ndiyo inonetsa yekuti you have to renew my visa zako it's not a visa, but it's a resident permit. You have to renew your resident permit every year. Ndo nyaya inoboa chete yoyo. Otherwise they vaikwanisa kutipawo mapepa ekutinonziwo 5 years or something like that. Usingaende ku home office unombogara. Zvinomboita none. Desmond says all right, Desmond, about coming back of international students, there is a circular yakabuda recently yakataura kuti ma international students akwanisa kudzoka. However, they listed countries dzinokwanisa kudzosa vana. It's actually on that phone. I remember I received it yesterday from my son at circular chachona ichocho.
chekuti mastudents akwanisa kudzoka. Ku-Africa there are only 4 countries dziri kubvumidzwa kudzosa vana. I'm certain that South Africa is there. I'm certain that Zambia is there. I'm certain that Liberia is there. And the other one should be, I think it's Gabon. Those are the 4 countries dziri kubvumidzwa kudzosa vana for Africa. So handizivi kuti the rest of Africa ichafurirwa rini kuti vana vachidzoka. Kubuda vanenge vapedza vari kugraduate vachibuda vachienda, but kudzoka I don't know. Or Asia, obviously they are taking more students. I think India inenge ma students avanenge vakatotanga kutouya. Asia they are taking a lot of countries kuti vadzose vana because of this brotherhood of Asia. But ku Africa I'm thinking they are just doing it kuti zvisazonzi vascratch Africa out, because out of the whole of Africa, how do you pick 4 countries? How do you pick 4 countries? What criteria are you using to pick the 4 countries? Only 4 countries. Unfortunately, my WeChat is on this phone that I'm using. So yeah, only 4 countries. I'm really hoping kuti it's a step in the right direction though. Yeah, it's a step in the right direction. Maybe in a year or 2's time, my students anenga kungonzivese ngawachiuya zvavo. Because the truth is now, my international students, they pay a lot of money. Saka nyaya yekutoramba ngati my international students ngagare kumbaika, haishande. My universities, they need the money of my international students. Because international students pay a lot of money compared to the local students, that is. Of course, China is a but compared to my local students, my international students are no better than more money. So yeah, I'm not sure when Zimbabwe will be allowed kuti iuye. I'm not sure kuti my Zimbabwean passport holders achabvumidzwa rini. For now, it's South Africa, Zambia, Liberia, and Gabon. I'm not sure if it's Gabon, but I think it's Gabon, the 4th country. Only 4 countries from Africa have been allowed to bring their students. Okay, you are welcome, you are welcome, you are welcome. Otherwise, munhu aigona kutongouya on a scholarship to study the language for 1 year. 1 year kana uri munhu akati changam paunostudy language baba unenge watoona kuti nichapinda nepapo kana ndapedza 1 year yangu yelanguage nichazodi, what's next? Because vanopa ma-scholarship ekuti vanhu kuzostada Chinese. You come and study Chinese chete for 1 year on a scholarship. And then obviously vanopa ma-scholarships for a lot of fields, vanopa ma-scholarship. But inonetsa kuwana scholarship ku medicine. Kana kuwana scholarship ku medicine ungofanira kustudy in Chinese. Unowana scholarship ye Chinese council yekunono apply ku embassy, ku Chinese embassy. But unengo study in Chinese. Unengo sina chirungu. So unogona kuita 1 year of learning the language and then also pinda kutanga kuita major yako, which is your medicine. So yeah, I honestly wish kuti dai vanga vavhurira Zimbabwe kuti idzoke ka. It would be better. It would be cool because maZimbabweans. Oh, but another issue ndeyekuti maZimbabweans achofutanga kuita musikanzwa muChina. So you find kuti kune maschools hobo asingachatore maZimbabweans. Kune maschools hobo akabhana. Munhu akabata Zimbabwean passport achadiwe ikoko. Nekutonenga vachishereketa. Or not only kushereketa, but also some of them were failing kubhadhara ma-fees because of our economic situation back home. Vamwe maparents aitadza kubhadhara fees dzevana. Mwana wasvika pakugraduata. Time yekugraduata yakusvika mwana asati apedza kubhadhara fees. So unopedza ugodzokera kumba but ma-certificates havakupe. Wofanira kushanda uchibhadhara kuti ma-certificates akugoma wana. Saka mamwe maschools havachada maZimbabweans. Does anybody else have any other questions, guys? Thank you so much. Thank you so much for coming through. It's been how many
How much time have we been here? Ooh, that's over 2 hours. Guys. Tatandara, guys. Tatandara. Inini pandatoya panapa ka. My aim was really okay, I'm adding you. Or are you still around? Maybe I'm not going to request that we add one. Is it? Lino, are you still here? Maybe I'm not going to request for sorry. Oh, there you are. Joining. Hi. Hello. How are you? I'm good, and you? Wonderful. I'm enjoying your presentation there. Oh, thank you so much. You are welcome. I have a beautiful question for you. Oh yeah, sure. Well, I'm calling you from Zimbabwe in Mutare. Okay. You know where that is, right? Yes, I do. I'm very Zimbabwean. Wonderful. Mm. Right. When you be teaching them, you sometimes, okay, let me say, you sometimes teach them about our Zimbabwean games. About our Zimbabwean what? Like ayataitamba kurotesheni games. Oh, my games edu isusu. Hey. My games edu atiwanzova teacher because my games atinenge tichiva teacher it's not just for fun, but it's at the end of the game afana ngwadzidza something. Vanofana ngwadzidza something in English. And my games atinafana kuinvolve speaking, listening, vachizvita in English. Saka my games edu takamboda edu kuvaitisa dunhu just for fun, not kuti vadzidze, but just kungoti tapedza my exams, we literally have nothing to do, tunoenda kuclassroom for 40 minutes kungonogara tichitaura nyaya. So we're thinking ngatitambise vana ava dunhu, but then takangozozvikanganwa kusongosvita, but that was like our plan kuti katapedza my exams tofana kuva naidhera totambisa vana ava dunhu vambowishura. Okay. Kupa watambisa hauishura. But my games ativatambisa muclassroom anofanira kunge aine chavari kudzidza. So like tsoro inoita ka? Tsoro? Yeah. Vanenge vachidzidza kuti chine tsoro? Metika tsoro. No, it's not this English listening and speaking. Chete zviri tu. Oh. Okay. I understand. Now English is divided into 4. Vane listening, vane speaking, vane reading, vane writing. Saka isusu foreigners vanodzidza listening and speaking because they worry about pronunciation yema words. Saka vanodzidziswa nesu. Okay. The listening tisinovadzidzisa. And then vavo ma-Chinese anovadzidzisa English vanovadzidzisa reading and writing, vadzidzisa grammar kuti munonyora sei, sentence construction, what's the reason, why do we put a comma here, why do we put, like the logic. Vanodzidziswa nema-Chinese because vanenge vachivaexplainera nechi-Chinese. I see. Kuti why do we say sit and sat and not sit and seated? Vanovaexplainera nechi-Chinese. Saka vanovadzidzisa grammar, writing and reading. It's also we teach them to speak and to listen. Kuti kana wateerera ndikakutaurirai nyaya, you should be able to tell it in your own words, or you should be able to answer my questions kana wapedza kunzwa nyaya ichi. Ndozvatinovadzidzisa isusu. Okay. Interesting. Yeah, it's quite interesting. The social life, it's not that much. How do you manage it?
social life for me, ini ndakauya kuchina ndakura, so handina kumbobvira ndambokanganisika nenyaya yesocial life. Plus ndine munhu okay, I understand. ndine munhu wangu. Yeah, because ndine munhu wangu. Outgoing. Yeah, no, it's fine. I understand. I'm not outgoing. Do you know kuti outgoing in my life is like this. Ndikapinda mba on a Friday ndogona kuzobuda Monday ndakwenda basi. I'm not outgoing zvachose. Aiwa, ndapanzwa. Ndogona kupinda mba Friday after work ndogona kungonotenga magroceries angu for the weekend. Ndozvipindirwa mba ndozobuda Monday ndakwenda basi. Aiwa, pakanaka. Aiwa, ndozvanandoda kungobvunza zvangu chete zvakadai rekaite zvekuita request joining for the conversation than kunyora iri message. Yeah. No, that's okay. Thank you so much. Thank you for joining. You're welcome. Okay. Wishing you all the best in your presentation, eh? Thank you. You are welcome. Have a good one. All right. Thank you so much. Zangwe ku Zimbabwe na imi. Pasi kuma to 5 Zimbabwe is quarter to 5 now. Quarter to 5 because it's now about quarter to 11. Yeah, so got to 5. That's okay. Thank you so much. All right. Okay, goodbye. Have a good one. We'll join you some other time when you go live again. Anditika. Inini pandauya panapa kandaida kutaura nyaya yemacrimes ari weird ari kuitika kuZimbabwe, and then somebody abatanga kundibvunza zvekuuya kuChina, and then we diverted the whole story, but it's still fine. We can always do it maybe tomorrow or another day. Pane macrimes andoda kutaura ari kuitika kuZimbabwe. I just want to hear you guys munofungei nazvo, like weird crimes like mwana wekuuraya mai vake uya, and then there's another one akauraya uncle vake akatanga kuvacheka akatanga kuvadya futi. So those are the things that I wanted to talk about, but it's fine. We still have time. We can do that maybe tomorrow or another day. Aiwa, ndangopindirawo pakutaurwa yekutyori asirowo wadzidzisi saka you unoita nobody an interested part when I come across such things because ndokubasa kwedu uko kudzidzisa uko saka you get 1, 2, 3 things from there. Anditika, no, it's fine. It's fine. Thank you so much. It is well, my dear. Have a good one. Okay, goodbye. Bye. Okay, guys. Pane vachine mubvunzo. Pane vachida kutaura ere. Pane vane dzimwe nyaya. Pane vane dzimwe nyaya ere dzada kunzwa about China, guys. Honestly, pandauya palive ndada kutaura nyaya yema-weird crimes ari kuitika kuZimbabwe, but yeah, tadivetwa, and I've enjoyed this conversation. I've totally enjoyed this conversation with you guys. It's been amazing. It's been wonderful. Thank you so much. Thank you for your support. Please don't forget to follow my page. And also on the YouTube channel, in the same name, the Zim Crimes channel, kwandino posta ma crimes Today, I just posted a video, the premiere a video, na 10 o'clock Maxeni, Harare Pretoria time, about James Chikerema, which aka declare a national hero recently. And so I was just basically giving a background of who James Chikerema was and why he was not declared a national hero pa akafa. And I was also asking, kuti imi munozviona sei guys, kuti James Chikerema anakuitwa hero pa akafa ipapo. Why is it being done now? Is it somebody is trying to gain political mileage, or was it even fair to start with kuregedza kumuita hero? Was it fair? And what criteria is being used kuita vanhu maheroes? And yeah, do you think kuti zvichiri important zvekuitwa pa national shrine, etc, etc? So that was today's video. But yeah, I talk about crimes, guys, mostly crimes. But in this conversation, yangotora a twist, and I just enjoyed it. It just flowed.
Thank you guys so much. Tomorrow I'll probably come back to taura nyaya yemacrimes iwaya ndiri kutaura nezvawo ari kuitika kuzimbabwe. Hatisiri kunzwisa kuti zviri kumbofamba sei, chinoita kuti munhu azosvika pakudya amai vake kana kuva mwaropa chii, and chinoita kuti munhu azosvika pakucheka cheka ango vake obva kuvabika. Zvine zvambobva nekuti zvine zvambofamba sei. So yeah, that's a conversation for tomorrow. Thank you so much, guys. Oh, there's somebody who wants to join. Okay. Happy. Before I go, there's somebody who wants to join. That is Happy. Is it Happiness? It's saying adding. Irikuti adding, irikuti adding, irikuti adding. Irikuti adding. I don't know, you probably need to accept, right? Oh, where did you go? Where'd you go? Okay, ndatadza kuedha ini. I was accept Shamar. It's okay, we will talk tomorrow. Guys, I need to rest. I have to love you and leave you. Thank you so much for joining, guys. I totally appreciate you all. Maita basa, Mwari vakuwanire vakuitire zvakanaka, vakuwanire nyasha, vakuchengetedzei imi nemhuri dzenyu. Happiness. Maybe blocked. Blocked by who? Editing. Maybe, I don't know what's happening, but yeah, we can try again tomorrow, right? Goodbye, guys. Vapedza mabasa. Travel safely back home. Vava kudzimba, morara zvakanaka, and all. Oh, uruku UAE inonetsa on social networks. Okay. Hamuna VPN here. Isusu kunotaka blockerwa zvesezvo, but we use VPN totongo tachikiribidi chacho. Aren't you on VPN? Mana VPN? VPN inodiwa. Try VPN, Shamar. Try VPN. Ndoshandisa Astral VPN. Ndoshandisa pane imwe inonzi chifuti. Laptop pangu apa ndoshandisa Easy Life. Pane imwe inonzi Easy Life. Dzinobhadharwa but dziri reasonable. But dziri quite secure. You can shereketa and shereketa till you cannot shereketa anymore. Thank you, guys. My love, my likes. My love, my likes. Next time, dear happiness. Tomorrow, yeah, definitely. Tomorrow. Tomorrow we will definitely catch up. Tomorrow, my crimes. But not to stay, we won't talk about China. If there's anything that you want to know about China tomorrow, you can ask me. But in the doubt of UAE, crimes. Thank you so much, guys. Thank you so much. And goodbye. Goodbye. I gotta go. That's why some chikafu papa ningikudhara and now I'm not so dinner. I have to have my dinner and rest. Okay, guys. Goodbye. Kawan happiness. Tomorrow. Bye. All right, guys. Goodbye, everyone.